Good evening, everyone. Okay, welcome to today's session. Last session we have studied we have seen about network solving techniques. Okay, nodal analysis, mesh analysis. Okay, today's session. Last session we have studied. See. Okay. Here we have seen some important conclusions like if any current source is there, ideal current source. What is the voltage across ideal current source? Voltage across ideal current source is undefined value. That value always depends on the other elements connected in the network. Okay, right. Similarly, if any ideal voltage source is there, what is the current through ideal voltage source? Current through ideal voltage source is also undefined value. That value always depends on the other elements connected in the network. Right. And we have seen many conclusions like any element in series with the ideal current source. Okay, that element loses its significance. A resistor series the current source loses its significance. A inductor capacitor series with ideal current source loses its significance. Even a voltage source series with a current source loses its significance. Okay, we have seen all these things in last class. Okay, any element in series with ideal current source can be neglected while calculating load currents and load voltages. Okay, and it cannot be neglected while verifying Telegraph theorem or calculating the powers. Similarly, any element series parallel with the ideal voltage source. Any element parallel with an ideal voltage source. Resistor parallel with ideal voltage source, okay, or a inductor capacitor parallel with ideal voltage source. Even a current source parallel with ideal voltage source can be lose its significance, can be neglected while calculating load currents and load voltages. Okay, the overall conclusions of all these things. Okay, now, any element series with ideal current source is a redundant element, nothing but a current source. Any element parallel with the ideal voltage source is a redundant element. Okay, nothing but a voltage source itself. Two voltage sources connected in series equal nothing but V1 plus V2. Two voltage sources, current sources connected in parallel equal nothing but I1 plus I2. Okay, and an ideal voltage source parallel with an ideal voltage source. Two voltage sources are connected in parallel V1 V2. Then overall this circuit exists only when V equal to V1 equal to V2. Otherwise, violation of KVL in the circuit, which results in instability due to the oscillations. Okay, you can connect two voltage sources in parallel only when both have the same magnitude as well as same polarities. Okay. Similarly, two current sources. Two current sources are connected in series only when both have the same direction and same magnitudes. Okay. Otherwise, violation of case in the circuit, which results in instability due to the oscillation. Okay. Right. Even a current source parallel to voltage source equal nothing but a voltage source. Here, this current source is a redundant element. Okay, voltage source series with a current source. Okay, this voltage source is a redundant, equal nothing but a current source. Okay, these are the main conclusions they used to ask in IES examination. Okay, we have seen many things here. Last class, which circuits exist, which circuit does not exist. Suppose two ideal voltage sources, okay, 10 volts and 5 volts connected in parallel. Okay, 10 volts, 5 volts connected in parallel. Equivalent, this circuit does not exist since violation of KVL is occurring. Similarly, this plus minus 10, minus plus 10, two ideal voltages connected in parallel, but here its magnitude is same, but the polarities are different. Okay, this circuit also does not exist. Okay, since violation of KVL in the circuit. Here 10 amperes, 5 amperes. Okay, both are connected in series. This connection also does not exist since different magnitude sources you can't connect them in series. Okay, 10 amperes, 5 amperes, opposite direction. Okay, connected in the series here. Okay, you can't since violation of KCL. This connection also does not exist. This is where we have stopped in the previous case. Okay, let's continue our class here. Okay, Sandhya, good evening, Dali. Right? Okay, right. Let us start today. Okay, I given some network here right now. Okay, determine current I for the circuit shown figure. Okay,
What are the elements present in the network here? This is 3 ohm resistor, 4 ohm resistor, this is 4 amperes current source, this is a 2 ohm resistor, this is 4V3, polarities of this source minus plus, 4 times of V3. It's a dependent source. It's a dependent voltage source. It depends on the parameter voltage. It's a voltage controlled voltage source. Okay? It's a voltage controlled voltage source. Right? Where this V3 is across this 3 ohm resistor. That V3 is across the 3 ohm resistor. Then determine this current type. Okay, find that current type. Tell me a answer. Determine that current type. Determine that current type. Determine that current type. Okay. Determine that current type. Okay, let us solve it. Okay. Let us do it. Okay. Now, right now, what I'm assuming is, let us assume this as a ground. Okay. Let us assume this as a ground. Okay. Bhavani, good evening, Talli. Okay. Nana ఒక్కసారి అందరు నన్ను ఒకసారి ప్లీజ్ టెల్ మీ రైట్ నౌ అమ్మా ఇది 4 amperes across 4 ohm resistor కదా ఓకే 4 amperes across 4 ohm resistor ఇది 4 amperes flowing here 4 amperes then అన్న 4 amperes across 4 ohm resistor కాబట్టి what is voltage అన్న ఇది 16 volts yes అన్న 16 volts okay that's nothing but your 16 volts okay ma right now tell me 16 volts kada ఇది now please tell me what is this node voltage with respect to ground అన్న ఇక్కడ what is this node voltage చెప్పండి అన్న ఇప్పుడు నాకు చాట్ బాక్స్ లో చెప్పాలి what is the answer what is the node voltage that is appearing there what is the node voltage appearing there మా చాట్ బాక్స్ లో ఒకసారి చెప్పండి అన్న what is that value 4 amperes is flowing across a 4 ohm resistor okay determine that node voltage చెప్పండి ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి అన్న నాకు రెస్పాండ్ మీ ద చాట్ బాక్స్ ఓకే భవాని ఓకే రైట్ నన్ను ఈ వాల్యూ 16 volts plus 16 minus 16 volts కాదు no okay it's not plus 16 it's not minus 16 అంటే మీరు కొంతమంది చేస్తుంది ఏంటంటే ఓకే రైట్ నౌ ఇది 16 volts హియర్ నాకు ఇట్స్ కరెంట్ సోర్స్ కాబట్టి వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ 0 అనుకొని తీసేసుకొని ఇది minus 16 is appearing here అనుకొని చేసేస్తున్నాను ఓకే దట్స్ మిస్టేక్ ఓకే క్లియర్ రైట్ this voltage is not plus 16 or minus 16 మనకు తెలుసు why we have seen it's a current source ideal current source voltage across ideal current source na 0 కాదు okay that value some undefined value that value depends on the other elements connected in the network okay right అందుకేనా ఇది ప్లస్ 16 కాదు మైనస్ 16 కాదు ఓకే రైట్ వెరీ గుడ్ అమ్మ రైట్ రైట్ నౌ ఎక్సలెంట్ అమ్మ ఓకే యూ పీపుల్ ఆన్సర్ భవాని అలాగే సంధ్య right now this 3 ohm resistor this branch both are connected in parallel this branch and this branch both are connected in parallel when the elements are said to be connected in parallel okay when the elements are said to be connected in parallel same voltage ఇది V3 voltage అయితే this entire voltage also V3 okay this entire node voltage also V3 okay ఇది V3 అయితేనా this entire voltage also V3 excellent okay simple none they asked us to determine current type okay అసలు first I ని define చేయండి ఇక్కడ okay define current type this I how it is defined this I is defined ఇది ఒక node voltage ఇది ఒక voltage కదా okay starting voltage minus ending voltage by total resistance this is V3 minus of minus 4V3
divided by 2. Okay, ఇది V3 minus of minus 4V3 divided by 2. Finished. Or this itself I equal to 5 times of V3 by 2. ఇది వచ్చిన. This is expression for current time. This is the expression for current time. Okay. Okay. And in order to determine current time, you should know the value of V3. How to find V3 in this problem? V3 ఎలా find out చేయాలి? Nodal analysis. అంతే simple. Let us apply nodal analysis at V3 now. Okay. Let us apply nodal analysis at V3. Okay. This is a V3 by 3. V3 minus 0 by 3. Okay. Whatever the element present in series with the current source does not have any significance. Current entering the node 4 amperes. Minus 4. Okay. Plus V3 minus of minus 4 V3 divided by 2 equal to 0. Okay, మీరు కావాలంటే ప్లస్ ఐ అని రాసుకోండి. వేర్ ఐ నథింగ్ బట్ 5V3 by 2 అదే రాసి ఇక్కడ. ఆర్ V3 minus of minus 4V3 divided by total resistance. This is nothing but V3 by 3. This is minus 4. This is plus 5V3 by 2 equal to 0. Okay, and దీన్ని simplify చేయడం. Separate the V3 terms here. This is V3 into this is 1 by 3 plus 5 by 2 equal to 4. Or V3 into this is 2 plus 15 by 6 equal to 4. Or this V3 equal to 24 by 17. Okay, volts. This is the V3 value. They asking us, okay, and ఇక్కడ అడుగుతుంది V3 కాదు. They asking us to determine the I. Okay, how this I is defined? 5V3 by 2. Okay, they asking us to determine I అడిగారు కాబట్టి since I equal to 5 times of V3 by 2, substitute that value 5 by 2 into V3, where V3 nothing but 24 by 17. Okay, this is 12 5 60 60 by 17 amperes is written. 60 by 17 ampere. This is the current time. Okay, this is the current time. Finished. ఇదేనా వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా అదే. Okay, determine current time for the circuit shown figure. Aditya, good evening, Nana. Okay, for this circuit, they ask us to determine current time. ఇక్కడ ఏంటంటే కొద్దిగా ఏదో కరెంట్ సోర్స్ సిరీస్ ద రెసిస్టర్ లా వస్తే కాంప్లికేటెడ్ సర్క్యూట్ లా కనిపిస్తుంది. డిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, అసలు సింపుల్ నా. ఓకే, హియర్ దే ఆస్క్డ్ us డిటర్మైన్ I అన్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ దిస్ బ్రాంచ్ ప్యారలల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇఫ్ దిస్ వోల్టేజ్ ఇస్ V3, దిస్ వోల్టేజ్ ఆల్సో V3. ఓకే, ఈ నోడ్ వోల్టేజ్ V3 అయిపోయింది. దెన్ డిటర్మైన్ కరెంట్ I. దిస్ కరెంట్ I నథింగ్ బట్ దిస్ వోల్టేజ్ మైనస్ దిస్ వోల్టేజ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే సంధ్య, ఓకే తల్లి, ఎక్సలెంట్ తల్లి. ఓకే, you got the same answer. Okay, excellent Tali. Congrats. Okay, you are on track. Okay, right. Now solve చేసుకుంటా వచ్చా. This is current time. Okay, 60 by 17 amperes. You got the exact correct answer nana, it will give the confidence. మనకి ఏంటంటే బూస్టింగ్ చాలా పాజిటివ్ ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది. వెరీ గుడ్ తల్లి, కీప్ ఇట్ అప్. ఓకే, రైట్, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వెరీ గుడ్. Take this question. Okay, ఏం అడుగుతున్నారంటే డిటర్మైన్ కరెంట్ అడిగారు. ఓకే, ఫస్ట్ అసలు నా ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం. ఓకే, ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం. 60 by 17 అది బట్ 3.529 amperes. వెరీ గుడ్ నా. ఓకే, అసలు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే అసలు ఏ ఎలిమెంట్స్ ప్రెసెంట్ అయ్యాయి. దిస్ 1 ohm రెసిస్టర్, 1 ohm రెసిస్టర్. ఇట్స్ 6 volt సోర్స్. దిస్ Vx by 2 voltage source, sorry, current source. Depends on the voltage. It's a voltage controlled current source. Okay, this is a 5-volt source. Okay, this is a 2 ohm resistor. Okay, and this dependent source depends on Vx. Where is that Vx? Vx is the voltage across the 1 ohm resistor. Okay, they are asking us to determine the current I. Okay, cheyandi na current I calculate cheyandi. They are asking us to determine the current I. Okay, determine current time. ఇది 2 different types లో చూపిస్తున్నాను. టైప్ 1, టైప్ 2. ఓకే, మెథడ్ 1 మెథడ్ 2 లాగా టైప్ 1 ఇలా తీసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను.
Okay, notice here. None andarama. Okay. See here, right now, let us try to solve this question. Type 1 and let the method 1. Okay, I'm assuming how many principal nodes are there? This is one principal node. This is another principal node. This is another principal node. How many principal nodes are there? 3 principal nodes are there. Okay, 3 principal nodes. Now 3 principal nodes ఉన్నాయి. Let us assume one of the node as a reference. Okay, I'm considering this as a reference. It is okay. Let us consider this as a reference. Okay, right now if I consider this as a reference, okay, this branch both are parallel. This branch both are parallel కాబట్టి ఇది Vx అయితేనా this node voltage also Vx. Okay, this branch parallel అయితే if this voltage is Vx అయితే this node voltage also Vx. Okay, now next there is a voltage source. Okay, voltage source between E node. Okay, there is a voltage source between this node and this node. ఈ voltage source plus minus 4 volts లాగా. Okay, this side positive, this side negative. This is ground అనుకుంటే, okay, now this volt ikkada this value will become minus 4 volts. Polarity ఎందుకంటే this side minus, this side plus ఉంది కదా. Okay, right. That's all. Let us solve this one. Okay, let us try to apply nodal analysis at Vx. Nodal analysis node Vx దగ్గర వేద్దాం. ఈ node దగ్గర వేద్దాం. Okay, Vx minus 0 by 1. Okay, that Vx minus 0 by 1. Okay, this means next this node minus this voltage by this resistance. So Vx minus 6 by 1. Okay, Vx minus 6 by 1. Next ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, కరెంట్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ వోల్టేజ్ సోర్స్ లాగా ఉంది. ఎనీ ఎలిమెంట్ సిరీస్ విత్ కరెంట్ సోర్స్ ఉంటేనే ఈక్వల్ నథింగ్ బట్ కరెంట్ సోర్స్. ఓకే, అందుకే ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ కి సిగ్నిఫికెన్స్ ఏం లేదు, ఇక్కడ సిరీస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి. రైట్ నౌ ఇది కరెంట్ లీవింగ్ ద నోడ్. ఓకే, లీవింగ్ ద నోడ్ ప్లస్ Vx by 2 ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, we need to find. ఓకే, ఈ నోడ్ వోల్టేజ్ this voltage minus this voltage by this resistance. Vx minus of minus 4 divided by 2 equal to 0. Okay, finished. Okay, right. అసలు ఏం చేయాలనుకున్నాం మనం యాక్చువల్గా హియర్ we want to find the current I. Okay, current I calculate చేద్దాం అనుకున్నాం. Current I, how this current I is defined? E voltage, starting voltage, this I flowing from this way. Okay, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఫ్లో అవుతుంది across a 2 ohm resistor. This current I, how it is defined? This I nothing but starting voltage Vx minus ending voltage, ఇక్కడ ending voltage minus 4 divided by resistance 2, or that implies I equal to Vx plus 4 divided by 2. Okay, that's the way how this current is defined here. Okay, I equal to Vx plus 4 by 2. Okay, right. అంటే I find out చేయాలంటే we should know the value of Vx. Vx find out చేయబోతున్నాం అంతేనా ఇక్కడ. Okay, right. Here this nodal equation solve చేయడం. ఇక్కడ Vx by 1, ఇక్కడ ఒక Vx by 1. ఓకే, ఇది Vx by 2, ఇక్కడ Vx by 2 వచ్చినాయి. Vx టర్మ్స్ అన్ని సెపరేట్ చేసాను. ఈక్వల్ టు ఈ మైనస్ 6 అటు వెళ్తేనే ప్లస్ 6, ఇది మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 4 అటు వెళ్తే minus 4 divided by 2 ఇలా వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ Vx by 2 plus Vx by 2 Vx plus Vx అంటే 3Vx equal to 6 minus 2, okay, 4. Therefore, what's the value of Vx 4 by 3 volts. It's the value of Vx. Finished. అయిపోయింది. కానీ క్వశ్చన్లో అడిగింది ఏంటంటే I అడిగారు కాబట్టి ఓకే, ఫైండ్ దట్ I.
since I equal to Vx plus 4 by 2, okay, this is 4 by 3 plus 4 divided by 2. This is 12, 16 by 6. Okay, 2 8s, 2 3s, 8 by 3 amperes is right answer. 8 by 3 amperes. Very good. This is the current. Excellent. 2.66 amperes. Very good. Okay, Vx equal 4 by 3, I equal to 2.66 amperes. Very good. Aditya excellent, Bhavani excellent, Sandhya excellent. Very good. Okay, right. Okay, finished. ఇక్కడ టైప్ 1 అన్నది కదా, సేమ్ క్వశ్చన్ ఒకసారి ఏమో టైప్ 2. ఓకే, ఏం లేదమ్మా, ఒకసారి మీకు డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ అనలైజింగ్ లో చూద్దాం. ఓకే, నోటీస్ చేయండి. టైప్ 2 సేమ్ క్వశ్చన్ అయితే మెథడ్ 2 అని. టైప్ 2 ఏంటి ఇది అంటే నోటీస్ చేయండి అమ్మా. ఇక్కడ హౌ మెనీ ప్రిన్సిపల్ నోట్స్ ఆర్ దేర్? ప్రిన్సిపల్ నోట్, దిస్ ఈస్ వన్ ప్రిన్సిపల్ నోట్, this is another principal node, this is another principal node. Okay, how many principal nodes are there here? 3 principal nodes. Okay, 3 principal nodes are there. Okay, in that problem lo em chesanante ee principal node reference తీసుకున్నాను. Right now what I am trying to do is I am taking this node as a reference తీసుకున్నాను. ఈ node reference గా తీసుకొని చేద్దాం. ఇదే ప్రాబ్లం. Let us consider this node as a reference. Okay, ఓకే నా ఇప్పుడు ఈ నోడ్ రిఫరెన్స్ అయితే ఈ నోడ్కి దేర్ ఇస్ ఎ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఓకే, ఈ నోడ్కి వోల్టేజ్ సోర్స్. ఓకే సురేంద్ర, వెరీ గుడ్ నా. 8/3. ఓకే, ఈ నోడ్కి దేర్ ఇస్ ఎ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఆఫ్ 4 volts. ఓకే, అందుకే ఏదైనా ఇక్కడ దిస్ సైడ్ ప్లస్ దిస్ సైడ్ మైనస్ కాబట్టి దిస్ వోల్టేజ్ అంటే ప్లస్ 4 volts. ఆ నోడ్ వోల్టేజ్ ఓకే 4 volts. ఇప్పుడు ఓకే, నౌ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే అందరు ఈ బ్రాంచ్ దిస్ 1 ohm రెసిస్టర్. ఓకే, వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ 1 ohm రెసిస్టర్ ఇస్ Vx. ఓకే, ఈ వోల్టేజ్ ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ దాకా Vx. ఓకే, అంటే ఈ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈ పాయింట్ తీసుకుంటే Vx. ఓకే, ఇప్పుడు రిఫరెన్స్ అప్ టు గ్రౌండ్ దాకా మాట్లాడాలనుకో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా కూడా తీసుకోవాలి. ఈ వోల్టేజ్ ఏమో 4, ఈ వోల్టేజ్ Vx కదా. ఓకే, ఈ వోల్టేజ్ Vx, ఈ వోల్టేజ్ ఏమో 4 కాబట్టి దెన్ రైట్ నౌ దిస్ నోడ్ వోల్టేజ్ బికమ్స్ Vx plus 4. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా Vx. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా 4 volts. ఓకే, అందుకేనా దిస్ బికమ్స్ Vx plus 4. క్లియర్? మా ఆన్సర్లో తేడా లేదు, ఊరికే నేను ఇప్పుడు ప్రొసీజర్లో చెప్తాను. దట్ నోడ్ వోల్టేజ్ ఈస్ Vx plus 4. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఒకసారి దే ఆస్క్డ్ us to determine current I. ఓకే, కరెంట్ I డెఫినేషన్ తీసుకుంటే దిస్ కరెంట్ I ఈ నోడ్ వోల్టేజ్ Vx plus 4, ఈ నోడ్ ఇప్పుడు 0. ఓకే, డిఫైన్ కరెంట్ I ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం. I ఎలా డిఫైన్ చేద్దాం? స్టార్టింగ్ వోల్టేజ్ మైనస్ ఎండింగ్ వోల్టేజ్ డివైడ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ 2. ఓకే, this is nothing but Vx plus 4/2. Okay, సరే in order to determine current I we should know the value of Vx. ఈ Vx క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఓకే, దీనికి ఏం చేయబోతున్నాం అంటే నోడల్ అనాలిసిస్ వేద్దాం. ఓకే, నోడల్ అనాలిసిస్ ఎట్ Vx plus 4 నోడ్ వేద్దాం. నోడల్ అనాలిసిస్ ఎట్ Vx plus 4. ఓకే, దెన్ దిస్ వోల్టేజ్ మైనస్ దిస్ వోల్టేజ్ బై దిస్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, సరిగ్గా చూడండి. Vx plus 4 this voltage, okay, minus this voltage by this resistance, minus 4/1. okay, ఇది ఒకటి వచ్చింది. నెక్స్ట్ this voltage minus this voltage divided by resistance, plus Vx plus 4 minus 6 minus 4 divided by 1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ దీంట్లో బ్రాంచ్ లో Vx/2 is the current source. okay, leaving current కాబట్టి plus Vx/2. next this voltage minus this voltage by 2. okay, plus Vx plus 4 minus 0 divided by 2 equal to 0. That's the nodal equation.
ఓకే. ఇక్కడ మీరు నోడల్ ఈక్వేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ +4, -4 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇక్కడ కూడా మా +4, -4 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు అదే నోడల్ ఈక్వేషన్ ఏమైంది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే దిస్ ఈజ్ Vx/1 ప్లస్ Vx - 6/1 ప్లస్ Vx/2 ప్లస్ Vx + 4/2 ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ ద నోడల్ ఈక్వేషన్ రైట్ నౌ. ఓకే. ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ నోడల్ ఈక్వేషన్ మీరు ఇంతకుముందు నోడల్ ఈక్వేషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి నాన్న. ఈ నోడల్ ఈక్వేషన్ సేమా డిఫరెంట్ ఒకసారి నాకు చెప్పండి. ఓకే కంపేర్ దీస్ టూ నోడల్ ఈక్వేషన్స్ నాన్న. Compare these two nodal equations. Please tell me same or different. The Vx minus 0/1 and Vx/1, Vx minus 6/1, Vx/2, Vx minus of -4/2. Same. Okay, ఇందాక వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చింది same. Okay, if I solve this one same. Okay, if I solve this one, what is the value of Vx nana? 4/3 volts వచ్చింది. Okay, same. Then define current I. How current I is defined? Since I equal to ఇక్కడ Vx plus 4/3 by 2. Vx plus 4/2. Okay, this is nothing but 4/3 plus 4 divided by 2. Same. Okay, this is 12, 16/6, 8/3 amperes, 2.666 amperes. ఓకే మీరు నేను చెప్పేది అదే మీకు అసలు నోడల్ అనాలిసిస్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ మెనీ ప్రిన్సిపల్ నోట్స్. ఆ ప్రిన్సిపల్ నోట్స్లో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే కన్సిడర్ వన్ ఆఫ్ ద నోడ్ యాజ్ ఎ రిఫరెన్స్. ఓకే, నేను నోడల్ అనాలిసిస్ అట్ ద నాన్ రిఫరెన్స్ నోట్స్ దగ్గర వేసుకోండి. రిఫరెన్స్ని ఓకే గ్రౌండ్ పొటెన్షియల్ అనుకోండి చేయండి. క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ ఎవరివన్. Right. No, are you following, Nana? Are you following everyone? Respond me in the chat box, Nana. Following? Okay, clear, sir. Clear. Okay, right. Very good, Bhavani, Aditya, Andhya. Okay, very good. Right. Now take this question, Nana. Take this question. Determine current type. Determine this current type. Determine this current type. Small I. Determine that current type. Small I. Okay. Determine that current type. Small I. Chain, Nana. Complete chain. What is that current type? Determine that current type. Okay. Okay, right. Determine the current type. Okay, so now you notice principal nodes తీసుకుంటే this is one principal node, this is principal node, this is principal node, okay, this is principal node, this is principal node. Okay, చాలా principal nodes ఉన్నాయి. Okay, there are many principal nodes. Okay, there are many principal nodes. ఓకే, చాలా ప్రిన్సిపల్ నోట్స్ ఉన్నాయి. వెరీ గుడ్, రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే లెట్ us consider one of the node as a reference. Okay, I'm assuming right now this node as a reference తీసుకొని మాట్లాడతాం. Reference, okay, ground. Now therefore this also shorted కాబట్టి ఇది కూడా గ్రౌండే, ఇది కూడా షార్టెడ్ కాబట్టి ఇది కూడా గ్రౌండే రైట్ నౌ. ఓకే, గ్రౌండ్. సరే అమ్మా ఇంకొకటి, if you are assuming this as a ground, okay, between this node and ground there is a 8 volt source connected.
అంటేనా వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అపియర్ ఎట్ దిస్ నోడ్ అమ్మా 8 వోల్ట్స్. మళ్ళీ చెప్తున్నా వినండమ్మా. ఇది గ్రౌండ్ అనుకుంటే షార్ట్ అయిపోయింది గ్రౌండ్. ఇది షార్ట్ అయిపోయింది గ్రౌండ్. అవునా? ఓకే. ఈ గ్రౌండ్‌కి ఈ నోడ్‌కి దేర్ ఈస్ ఎ వోల్టేజ్ సోర్స్ కనెక్టెడ్ 8 volts. ఓకే. Then this node voltage with respect to ground nothing but 8 volts. Clear? Okay. They asking us to determine current time. Okay. సరే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే let us assume this voltage is V1 అనుకోండి. This voltage is V1. Okay. అని ఇప్పుడు V1 తెలుసు అనుకోమా. V1 తెలిస్తే we can determine this current. Okay. V1 minus 0 by this 1 ohm వేస్తే we'll get the current. ఓకే. అలాగే ఈ కరెంట్ ఫైండ్ ఔట్ చేయొచ్చు. ఈ కరెంట్ తెలుసు, ఈ కరెంట్ తెలిస్తేనే వీ కెన్ ఫైండ్ దిస్ కరెంట్. జస్ట్ అప్లై కేసులు ఎట్ దిస్ నోడ్. ఇక్కడ కేసులు వేశారనుకున్నాను. ఓకే. ఈ కరెంట్ దెన్ వీ కెన్ డిటర్మైన్ దిస్ కరెంట్ టైప్. అదే చేయబోతున్నాం. ఓకే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైండ్ దిస్ వాల్యూ నోడ్ వోల్టేజ్ V1. ఓకే. నోడ్ వోల్టేజ్ V1. నోడల్ అనాలిసిస్ వేయడము. నోడల్ అనాలిసిస్ V1 వేసి ఓకే. ఫైండ్ దట్ నోడ్ వోల్టేజ్ V1 అని చెప్పండమ్మా. This voltage minus 8 by 1, this voltage minus 0 by 1, this voltage minus 8 by 1, this voltage minus 0 by 1 equal to 0. Okay. Right. This voltage nodal V1 minus 8 by 1. This రాసింది. Next V1 minus 0 by 1. Okay. Next ఇది V1 minus 8 by 1. Okay. Next V1 minus 0 by 1 equal to 0. Okay, equal to 0. Solve it, find the V1 value. Then this is 4 V1s వచ్చినాయి. అన్ని divide by 1 got 4 V1 minus 8 equal to 0. Therefore 4 V1 equal to 16. We got V1 is 4 volts వచ్చింది. Okay, 4 volts. Very good, Sandhya. Very good. Okay, 4 volts. సరే, మనకి ఇలా వచ్చింది 4 volts. Okay, 4 volts. Notice here. ఇక్కడ మీకు you got this node voltage V1 is 4 volts వచ్చిందమ్మా. సాల్వ్ చేస్తే V1 equal to 4 volts. Okay, right, 4 volts. Very good, Bhavani. Excellent. ఓకే. ఇప్పుడు ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు నేను చెప్పా కదా, ఇక్కడ కేసులు వేద్దాం. ఈ కేసులు వేస్తే ఈ కరెంట్ తెలుసు, ఈ కరెంట్ తెలుస్తున్నా యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ కరెంట్. ఓకే. ఇది 8 volts కదా. ఓకే, ఇది 8, ఇది 4. 4, ఇది 8 volts, ఇది 4 volts. Which is having highest potential? This is having highest potential. ఇది 8 volts, ఇది 4 volts. Okay, this is having highest potential కాబట్టి if any current flows from higher potential to lower potential. What is that current nana ఇది? This is nothing but starting voltage minus ending voltage by total distance. 8 minus 4 by 1. Okay. What is 8 minus 4 by 1? 8 minus 4 by 1 nothing but 4 amperes. This 4 amperes flowing from higher potential to lower potential. Okay, right. ఇంకొకటి already there is a current source. Okay, 1 ampere current source is flowing like this. 1 ampere current source. ఇప్పుడు ఇక్కడ కేసులు వేసాం అనుకో ఈ పాయింట్ దగ్గర. If you apply KCL at this node, వేస్తే this is 1 ampere, this is 4 amperes కదా. Then what should be the current flowing here? సో చార్ట్ బాక్స్ లో నాకు ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ 1 ampere, ఓకే, ఇది 4 amperes కదా. వాట్ షుడ్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్? చార్ట్ బాక్స్ లో ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి అంటున్నా. ఓకే, భవాని వెరీ గుడ్ నా 5 amperes. ఓకే, వెరీ గుడ్. వంశీ వెరీ గుడ్ నా -5 కాదు +5. ఓకే భవాని 5 amperes. ఓకే నా దిస్ ఈజ్ ఇక్కడ 1 ampere 4 amperes కాబట్టి ఇక్కడ కరెంట్ ఏంటంటే ఈ కరెంట్ ప్లస్ ఈ కరెంట్ నథింగ్ బట్ 5 amperes. ఓకే, దిస్ కరెంట్ నథింగ్ బట్ 5 amperes. ఓకే, 5 amperes. ఆదిత్య వెరీ గుడ్, 5 amperes ఇలా వచ్చింది.
అంటే నేను ఈ కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఓకే, దిస్ కరెంట్ వి గాట్ 5 ఆంపియర్స్ సిరీసే కాబట్టి. ఓకే, సరే నేను ఇంకొకటి రైట్ నౌ నోటీస్ హియర్. ఇక్కడ టెల్ మీ నోటీస్ హియర్. అని ఈ వోల్టేజ్ 4 వోల్ట్స్, ఈ వోల్టేజ్ 0 వోల్ట్స్ కదా. ఇది 4 వోల్ట్స్, ఇది 0 వోల్ట్స్. అవునా? ఇవి రెండిట్లో హైయెస్ట్ పొటెన్షియల్ ఏది 4ఆ 0నా? 4 volts is having the highest potential. అంటే if any current flows across this element, current flows from higher potential to lower potential. అవునా? ఈ 4 minus 0 by 1. ఇది 4 volts, ఇది 0 volts. దీంట్లో 4 volts is having the highest potential కాబట్టి if any current flows from higher potential to lower potential. This value of current nana 4 minus 0 by 1. 4 minus 0 by 1, nothing but 4 amperes. Okay, 4 amperes. అంటే ఇక్కడ కరెంట్ 4 amperes. ఓకే, అయిపోయింది. ఇంకేముంది నాన్న? జస్ట్ అప్లై నో KCL at this node. KCL. మీకు 3 బ్రాంచెస్ కనెక్ట్ అయినాయి. ఈ కరెంట్ 5, ఈ కరెంట్ 4, దిస్ కరెంట్ I we can find out. ఓకే, KCL. This current leaving current plus 5 minus 4 plus I equal to 0. Or 1 plus I equal to 0. What's the value of I in Anna? Minus 1 ampere is the right answer. Very good. Minus 1 ampere. Okay. Excellent. And Aditya, very good. Bhavani, very good. Surendra, very good. Excellent. Okay. Right. Chestara, Nana? Getting the confidence right now? You can solve any question. Right. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ ఇంకా ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్. ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మాట్లాడుకుందాం ఇంకా. ఓకే, ఇవాళ ఏం చేద్దామంటే ఇంకా చిన్న చిన్నవి. ఓకే, కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. నోడల్ అనాలిసిస్ విల్ డూ ఇట్. ఓకే, మెషిన్ అనాలిసిస్ మీద, నోడల్ అనాలిసిస్ మీద చేద్దాం. ఇంకొద్దిగా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్. ఓకే, కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. ఓకే, రైట్ అమ్మ. ఒక్కసారి లెట్ us మూవ్ ఆన్. ఓకేనా, ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను, చెప్పండి. ఓకే, సూపర్ నోడ్ అనాలిసిస్ టెక్నిక్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను. డౌట్. ఓకే, సంధ్య చెప్పమ్మా. సంధ్య, టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ తల్లి. వాట్స్ యువర్ డౌట్? సంధ్య. సంధ్య, టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ తల్లి. ఓకే సార్, V1 4 volts. సో ఏంటి? ఎట్ నోడ్ 8 volts. సో ఒకసారి అమ్మ, సంబడి ఈస్ హ్యావింగ్ డౌట్, లెట్ us క్లియర్ ద. ఓకే, ఏంటి తల్లి? V1 4 volts. ఓకే, ఎట్ నోడ్ 8 volts. సో అంటే ఏ 8 volts గురించి మాట్లాడుతున్నాము? 1 ohm across 4 amperes. How, sir? 1 ohm across 4 amperes. How? అంటే ఈ రెసిస్టర్ గురించి అడుగుతున్నావా తల్లి నువ్వు? whether you're asking about this resistor? 1 ohm across 4 amperes. How, sir? At node 8 volts. 1 ohm across 8 amp. 1 ohm. No, sir. అది కదా. 1 ohm across 4 amperes. ఓకే, ఇది అడుగుతున్నావా? ఇది అడుగుతున్నావా తల్లి నువ్వు? ఎస్ సార్, నో, ఇదేనా అడుగుతుంది ఇప్పుడు? ఎందుకంటే నాకు నీకు 3 seconds డిలే ఉంటుంది, అందుకే లేట్ అవుతుంది. వెదర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ దిస్ రెసిస్టర్ నన్ను? ఎస్ సార్. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ ఫస్ట్ అమ్మ, ఫస్ట్ నోటీస్ హియర్. అసలు అమ్మ ఇలా వచ్చాం. ఫస్ట్ ఇది గ్రౌండ్ అనుకున్నాం కదా, దేర్ఫోర్ షార్ట్ అయింది గ్రౌండ్, ఇది గ్రౌండ్. ఇప్పుడు ఇది గ్రౌండ్ అయితే ఇది ఈ నోడ్. ఓకే, ఈ గ్రౌండ్ కి ఈ నోడ్ కి మధ్యలో ఒక సోర్స్ కనెక్ట్ చేసాం, 8 volt సోర్స్. ఈ గ్రౌండ్ కి ఈ నోడ్ కి 8 volt సోర్స్ కనెక్ట్ చేసాం. అవునా? దేర్ఫోర్ దిస్ నోడ్ వోల్టేజ్ ఇస్ 8 volts. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఓకే, ఇక్కడ లెట్ us అప్లై నోడల్ అనాలిసిస్ టెక్నిక్. నోడల్ అనాలిసిస్, ఇఫ్ అప్లై నోడల్ అనాలిసిస్ at V1, ఓకే, దెన్ మీకు తెలుసు ఇదంతా నోడల్ చేశారు. V1 minus 8 by 1, V1 minus 0 by 1, V1 minus 8 by 1, V1 minus 0 by 1 వేస్తే we got V1 as 4 volts వచ్చింది.
ఓకే. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ 4 వోల్ట్స్ ఇది 8 వోల్ట్స్ కదా! ఇది 8 వోల్ట్స్, ఇది 4 వోల్ట్స్. ఓకే. కరెంట్ ఆల్వేస్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హైయర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్ కాబట్టి 8 - 4/1 చేస్తే దిస్ కరెంట్ 4 ఆంపియర్స్ వచ్చింది. 8 - 4/1 4 ఆంపియర్స్. క్లియరా? సంధ్య క్లియరా? యువర్ డౌట్? Okay, sir. Understood. Okay. Thank you. Right. Okay, Tali. Now, let us move on to next topic. 641. ఇక్కడ ఇక్కడ మాస్కింగ్ ఒక నెట్వర్క్ ఇచ్చాను ఇలాగా. ఓకే. 4 amperes current source, 9 amperes current source, 5 volt source. It's a 2 ohm resistor, 6 ohm resistor. Okay. Right now, I'm asking you determine the node voltage V1 and V2 for the circuit shown figure. Okay. And V1, V2 ఇలా ఇచ్చారు. వాళ్ళు ఇక్కడ V1, V2 అని పెట్టారు. ఇది ఒక V1, ఇది ఒక V2 అని పెట్టారు. ఓకే. డిటర్మైన్ ద నోడ్ వోల్టేజ్ V1 and V2 ఫర్ ద సర్క్యూట్ షోన్ ఫిగర్ అని అడిగారు. ఓకే. సరే. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే హౌ మెనీ ప్రిన్సిపల్ నోడ్స్ ఆర్ దేర్? ఓకే. హౌ మెనీ ప్రిన్సిపల్ నోడ్స్ ఆర్ దేర్ ఇక్కడ? ఓకే. దిస్ ఈస్ 1, దిస్ ఈస్ 2, దిస్ ఈస్ 3. ఓకే. 3 ప్రిన్సిపల్ నోడ్స్. ఓకే. ఇది 1, 2, 3. ఓకే. ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ నోడ్ as రిఫరెన్స్ గా తీసుకుంటున్నాను. ఈ నోడ్ ని రిఫరెన్స్ తీసుకొని గ్రౌండ్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చేసాను. ఓకే. Instead this principal node as a reference and apply the ground. Okay, this is V1 in V2. Okay, right. ఇప్పుడు నోడల్ అనాలిసిస్ V1 వేద్దాం. Okay, నోడల్ అనాలిసిస్ V1 వేద్దాం. I'm applying nodal analysis V1 దగ్గర నోడల్ వేస్తున్నాను. నోడల్ అనాలిసిస్ V1. Okay, this is -4 plus V1/2 అని చెప్పాలి. ఓకే. ఇది -4 plus V1/2 చెప్తారా ఇక్కడ వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ V1 - V2/5 రాయాలా? -4 plus V1/2 ఇది V1 - V2/5 రాయాలా అని అడుగుతున్నా. ఎస్ ఆర్ నో? రెస్పాండ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఇది -4 plus V1/2 ఇది V1 - V2/5 అని రాయగలుగుతామా? నో. భవాని వెరీ గుడ్. నో. ఎందుకు? రెసిస్టర్ ఉంటే వీ కెన్ రైట్ లైక్ 5 ohms రెసిస్టర్ అయితే V1 - V2/5 రాసేవాడు. ఓకే. ఇక్కడ రెసిస్టర్ కాదు, ఇది వోల్టేజ్ సోర్స్ వచ్చింది. Actually, this -4 is the current flowing in this branch. V1/2 is the current flowing in this branch. What the current flowing through ideal voltage source, Nana? Okay, undefined, some value is there. That value depends on the other elements connected in the network. Okay, అందుకే నేను ఇక్కడ రాయలేకపోతున్నాను. ఓకే, నోడల్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ ఒకటి రాయాలి. ఈ టర్మ్ నాకు తెలియదు, అన్నోన్ వాల్యూ వచ్చింది. Unable to write that value. Okay, -4 plus V1/2 plus some unknown V1 అది కరెంట్ రాయాలి. కరెంట్ త్రూ వోల్టేజ్ సోర్స్ అన్నోన్ వాల్యూ మనకు తెలియదు కదా. ఓకే. అలాగే ఇఫ్ యూ ట్రైయింగ్ టు అప్లై నోడల్ అనాలిసిస్ V2 దగ్గర అప్లై చేద్దాం అనుకున్నాం. దిస్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ -9 ప్లస్ V2/6 ఓకే ప్లస్ వోల్టేజ్ కరెంట్ త్రూ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అన్నోన్ వాల్యూ, ఇది కూడా అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ సమ్ అన్నోన్ వాల్యూ వచ్చింది. ఓకే. ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ గా నోడల్ అనాలిసిస్ ఎట్ నోడ్ 1, నోడ్ 2 అప్లై చేయలేకపోతున్నాం. ఇండిపెండెంట్లీ we are unable to apply the nodal equation at the nodes 1 and 2 independently. ఓకే. అదే ప్రాబ్లం ఈ సర్క్యూట్ లో. ఎందుకు వచ్చింది ప్రాబ్లం అసలు? బిట్వీన్ దీస్ 2 నోడ్స్ ఓన్లీ వోల్టేజ్ సోర్స్ బిట్వీన్ 2 నోడ్స్ వచ్చింది. ఓన్లీ ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ అప్లయింగ్ బిట్వీన్ 2 నోడ్స్. ఓకే, ఇలా వస్తే రాయలేకపోతున్నాం డైరెక్ట్. అందుకేనా we'll be going to super node analysis. Okay, since it is impossible to write the nodal equations at the nodes 1 and 2 independently, hence super node analysis procedure is adopted. అందుకే super node analysis కి వెళ్తాం. క్లియరా? ఓకే, ఏం చేస్తున్నాం అసలు సూపర్ నోడ్ అనాలిసిస్ అంటే? ఓకే, రైట్ నౌ దిస్ నోడ్, ఈ నోడ్, ఈ వోల్టేజెస్ మొత్తాన్ని ఒక సింగిల్ నోడ్ తీసుకోబోతున్నాం. దాన్ని సూపర్ నోడ్ అంటాం. సూపర్ నోడ్.
ఈ మొత్తాన్ని ఓకే 20.75 15.75 వెరీ గుడ్ నా సంధ్య ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్ వెరీ గుడ్ ఓకే విల్ కన్సిడర్ దిస్ నోడ్ అండ్ దిస్ నోడ్ ఇస్ ఎ సింగిల్ నోడ్ ఆ నోడ్ నేను సూపర్ నోడ్ అంటాం ఓకే 83/4 63/4 ఓకే వెరీ గుడ్ నా ఆన్సర్ ఓకే నేను ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నాం అంటే అమ్మా లెట్ us అప్లై ఇదంతా ఒక నోడే అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి చూస్తే v1 అనుకోండి అమ్మా ఇక్కడ నుంచి చూస్తే v2 అనుకోండి ఓకే లెట్ us అప్లై నోడల్ అనాలిసిస్ వేస్తాను నోడల్ ఈక్వేషన్ చెప్పండి దిస్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ -4 ఓకే ఇక్కడ నాన్న v1/2 v1 - 0/2 v1/2 ఇక్కడ నాన్న v2/6 this current entering the node -9 okay, equal to 0 okay this is -4 plus v1/2 plus v2/6 -9 equal to 0 finished okay right nana ikkada kakapothe meeku entante you got only one equation how many unknowns are there two unknowns are there v1 v2 two unknowns vachinayi nana one equation two unknowns okay సరే అందుకే ఏం చేయబోతున్నానంటాము ఐఎమ్ టేకింగ్ ది సూపర్ నోడ్ తీసుకుంటాను సూపర్ నోడ్ లెట్ us take that సూపర్ నోడ్ తీసుకుంటే it's a super node okay this voltage is v1 this voltage is v2 and another voltage between them 5 volts appearing like this okay this is the super node తీసుకుంటాం super node lo let us apply KVL and get some relation between v1 ki v2 ki then KVL apply chestanu okay actually this is plus minus v1 ardham idi plus minus v2 anardham okay let us apply KVL for this loop cheppandamma KVL this is minus v1 okay plus 5 plus v2 equal to 0 or v1 minus v2 equal to 5 volts okay this is second equation solve this 1 and 2 okay and solve this 1 and 2 solve and 2 that implies ikkada rasin v1 equal to 83/4 v2 equal to 63/4 if you solve these two equations you'll get v1 equal to v2 equal to that implies v1 equal to now 20.75 volts okay v2 equal to 15.75 volts okay conclusion కి వస్తే నాన్న notice here అమ్మ ఇక్కడ సూపర్ నోడ్ లో నాన్న ఆల్వేస్ in order to get some relation between v1 కి v2 కి ఈ సోర్స్ కి we'll always apply KVL inside the super node ఇది కూడా ఒక theoretical question నాన్న okay always inside a super node KVL is used therefore నాన్న ఇక్కడ మీరు చూడండి అమ్మ ఇక్కడ what are the things we have applied theoretical question ఇలా అడుగుతారు ఈ సూపర్ నోడ్ అనాలిసిస్ లో నోడల్ అనాలిసిస్ KVL వేసాం అవునా therefore this is super node analysis nothing but KVL plus nodal analysis అలాగే మనం ఇంకోటి చదివాము నోడల్ అనాలిసిస్ నథింగ్ బట్ నాన్న KCL plus Ohm's law అవునా నోడల్ అనాలిసిస్ నథింగ్ బట్ KCL plus Ohm's law ఓకే దిస్ ఈస్ KVL KCL plus Ohm's law అంటే సూపర్ నోడ్ అనాలిసిస్ నథింగ్ బట్ KVL plus KCL plus Ohm's law నాన్న ఇది కూడా ఒక థియరిటికల్ క్వశ్చన్ బాగా అడుగుతున్నారు KVL plus KCL plus Ohm's law your super node analysis nothing but KVL plus nodal analysis or KVL plus KCL plus Ohm's law. Clear? Okay, right. Nana ఇప్పుడే ఇంకొకటి తీసుకున్నాను ఇదే సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ చిన్న డయాగ్రామే నన్ను ఒక్కసారి ఈ డయాగ్రామ్ తీసుకుని మాట్లాడదాం ఇంకోటి నన్ను ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాగా నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఒక 5 volts కి parallel లో R1 రెసిస్టర్ పెట్టి మీకు చూపిస్తాను ఇది 4 amperes 2 ohms 6 ohms 9 okay this is 5 some value nana whatever may be resistor 3 ohms ఏదో ఒకటి R1 అని ఇచ్చారు right now they asking us to determine V1 అడిగారు okay they asking us to determine the node voltages V1 and V2 అడుగుతున్నారు okay సరే ఇక్కడ కూడా నేను చూడండి ఒకసారి అసలు విడిగా నోడల్ అనాలిసిస్ వేద్దాం అనుకున్నాను నోడల్ అనాలిసిస్ V1 వేద్దాం అనుకున్నాను నోడల్ అనాలిసిస్ at V1
Okay, if I'm trying to apply nodal analysis at V1 apply cheste, okay, -4 plus V1 by 2, okay, plus V1 minus V2 by R1, V1 minus V2 by R1. Next, current through voltage source. Here 4 branch, 1 branch, second branch, third branch, fourth branch connected here. Current through ideal voltage source తెలియదమ్మా, unknown value వచ్చింది, unknown. Okay, ఇది ఒక ఈక్వేషన్. Similarly, nodal analysis node V2 వేసాను, nodal analysis V2. Okay, వేస్తే we got this -9 plus V2 by 6 plus V2 minus V1 by R1, okay, plus, okay, current through this voltage source, unknown value, okay, 0. Okay, right. Nana ikkada kuda we are unable to write the nodal equation at the nodes 1 and 2 independently. అందుకే మనం ఏం చేయబోతున్నాం, let us consider, okay, this node, let us consider this node as a single node. Okay, ఈ node మొత్తాన్ని సింగిల్ నోడ్, దాన్ని సూపర్ నోడ్, సూపర్ నోడ్. ఓకే, సూపర్ నోడ్. ఒకసారి సూపర్ నోడ్ అనాలిసిస్ వేసాము అనుకున్నాను. ఇక్కడ సూపర్ నోడ్ అనాలిసిస్ ఫస్ట్ నోడల్ ఈక్వేషన్ రాస్తున్నాను. ఓకే, నోడల్ ఈక్వేషన్ రాసాను అనుకో, -4 ప్లస్ నోడల్ అనాలిసిస్ వేస్తున్నాను, -4 ప్లస్ V1 by 2 ప్లస్ V2 by 6 -9 ఈక్వల్ 0. ఇది ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు సూపర్ నోడ్ తీసుకోండి. దిస్ ఈస్ ద సూపర్ నోడ్. ఎలా వచ్చింది మీకు సూపర్ నోడ్? ఇది 5 volts, there is a resistor R1. Okay, this is the voltage. This voltage is V1, this voltage is V2. Okay, if you apply KVL for this loop, you apply KVL for this loop. Okay, ఇది minus V1 plus 5 plus V2 equal to 0. V1 minus V2 equal to 5. Second equation. Okay, ఇందాక ఏ ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయో అయ్యే ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి మళ్ళీ. మనం సాల్వ్ చేస్తేనా again you will get the same answer. Okay, that 83/4, ఇది V2 63/4. Okay, 20.75 volts. Okay, this is a 15.75 volts. సరే, ఎందుకు వచ్చినాయి సేమ్ ఆన్సర్సే? ఎందుకంటే ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కి ప్యారల్ లో ఒక రెసిస్టర్ వచ్చింది. అవునా, ఎనీ ఎలిమెంట్ ప్యారల్ విత్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎట్ ఆల్. అవునా, ఇట్ కెన్ బి నెగ్లెక్టెడ్ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ లోడ్ కరెంట్స్ అండ్ లోడ్ వోల్టేజ్. వేరే చోట వోల్టేజెస్, వేరే చోట కరెంట్స్ చేసేటప్పుడు ఎలిమెంట్ ప్యారల్ విత్ వోల్టేజ్ సోర్స్ తీసేయచ్చు. అవునా, అంటే ఇంతకుముందు సమ్ము ఈ సమ్ము ఒకటే. సరేనా? ఓకే, అందుకే నోటీస్ చేయాలి. ఓకే, సూపర్ నోడ్ అనాలిసిస్ అసలు ఎప్పుడు తీసుకోవాలి అంటే 2 నోడ్స్ V1 V2 కి ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ వచ్చిన, 2 నోడ్స్ కి మధ్యలో డిపెండెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ వచ్చిన, లేదా 2 నోడ్స్ కి మధ్యలో వోల్టేజ్ సోర్స్ ప్యారలల్ విత్ రెసిస్టర్ వచ్చిన, ఆర్ 2 నోడ్స్ మధ్యలో డిపెండెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ప్యారలల్ విత్ రెసిస్టర్ వచ్చిన, ఆల్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ సూపర్ నోడ్ కేసెస్. ఓకే, ఓన్లీ ఇండిపెండెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ between 2 nodes or dependent voltage source. Maybe it's KX VX అంటే voltage control voltage source అవ్వచ్చు, లేదా KY IY అంటే some current control voltage source అవ్వచ్చు, where KX అనేది కాన్స్టెంట్, some KY అనేది కాన్స్టెంట్ రాశాను. ఓకే, ఇలా లేదా వోల్టేజ్ సోర్స్ ప్యారలల్ రెసిస్టర్ ఉన్నా కూడా ఇది కూడా అదే సేమ్ సూపర్ నోడ్ కేసే. డిపెండెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ రెసిస్టర్ ఉన్నా కూడా సూపర్ నోడ్ కేసే. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, ఇది మొత్తం సూపర్ నోడ్ అనాలిసిస్ టెక్నిక్, ఇన్ అండ్ అవుట్. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, ఫాలోయింగ్? సూపర్ నోడ్ అనాలిసిస్. ఓకే, రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. భవాని, ఓకే, ఫాలోయింగ్. ఓన్లీ భవాని ఒకతే ఎవరు ఫాలో అవుతుంది, ఇంకెవరు ఫాలో అవ్వట్లేదు? ఓకే, రైట్. వంశీ ఫాలోయింగ్, సంధ్య సార్ ఫాలోయింగ్. ఓకే, రైట్. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, సూపర్ మెష్ అనాలిసిస్ టెక్నిక్ వెళ్తున్నాం.
super mesh analysis technique. Okay, Sandhya. Okay, all right. Okay, super mesh analysis now. Okay, if you observe here, determine the power dissipated by 3 ohm resistor as okay ఇచ్చాను. Okay, asking us to determine the power dissipated by 3 ohm resistor. Okay, and ఇక్కడ this is a 7 volt source circuit elements. This is 1 ohm resistor, 2 ohm resistor, 1 ohm resistor, 3 ohm resistor. There is a current source in each. Okay, 7 amperes current source. They are asking us to determine the power dissipated by 3 ohm resistor. Okay, ఇలా ప్రాబ్లం ఇచ్చారు నాన్న, ఇదే కాన్సెప్ట్ మనకు తెలియదు, ఇలా ఇచ్చారు. సరే, ఇక్కడ మెషెస్ లా కనిపిస్తుంది కాబట్టి మెష్ అనాలిసిస్ వేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సరే, మెష్ అనాలిసిస్ వేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే నాన్న, ఎవ్రీవన్ ఫాలో మీ. నాన్న, లెట్ us టేక్ దిస్ లూప్ 2 తీసుకున్నాను అనుకోమ్మా, లూప్ 2. ఓకే, లూప్ 2 తీసుకొని లెట్ us అప్లై ద మెష్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పండి. మెష్ అనాలిసిస్ వేస్తే ఒక్కసారి లూప్ 2 మెష్ 2 తీసుకున్నాను. మెష్ 2 మీకు తెలుసు, నిన్న క్లాస్లో చెప్పాను. మెష్ కి లూప్ కి డిఫరెన్స్. లూప్స్, మెనీ లూప్స్ ఉంటాయి మనకి. ఇక్కడ నేను చూస్తే 1 at a time, 2 at a time, 1 at a time, 1 at a time, 3 సింగిల్ లూప్స్ వచ్చినాయి. 2 at a time, ఈ 2 at a time, ఈ 2 at a time తీసుకుంటే 3 వచ్చినాయి. అలాగే మొత్తం కలిపి ఒకటి తీసుకుంటేనే ఇంకోటి వచ్చింది. అలాగే డిఫరెంట్ లూప్స్ వచ్చినాయి. బట్ వాట్ యు మే మెష్ అంటేనా, లీస్ట్ పాసిబుల్ లూపే మెష్ అంటే. ఆర్ ఇట్ ఈస్ ద లూప్ విచ్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్నర్ లూప్స్, నథింగ్ బట్ మెష్ అంటారు. ఓకే, ఇది ఒక మెష్, ఇది ఒక మెష్, ఇది ఒక మెష్. ఈ మెష్ 2 తీసుకున్నాను, ఈ మెష్ 2 కి తీసుకున్నాను, మెష్ 2. ఓకే, మెష్ 2 కి లెట్ us try to apply మెష్ ఈక్వేషన్. మెష్ ఈక్వేషన్ చెప్పండి అమ్మా. ఇస్తే 2 into I2, ఓకే, 3 into I2 minus I3, I2 minus I3, ఓకే, 1 into I2 minus I1, I2 minus I1 equal to 0. ఫినిష్డ్, వచ్చేసింది, ఒక మెష్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఓకే, లెట్ us కన్సిడర్ మెష్ 1 తీసుకున్నాను అనుకున్నాను, మెష్ 1 తీసుకున్నాను. ఓకే, లెట్ us కన్సిడర్ మెష్ 1. నేను మెష్ 1 తీసుకుంటే మెష్ 1 కి, ఓకే, మెష్ 1 తీసుకుని మాట్లాడుతున్నాను. మెష్ 1, ఈ మెష్ 1 తీసుకొని మాట్లాడుతున్నాను. ఈ మెష్ 1 చూడండి, -7, ఓకే, ప్లస్ 1 into I1 minus I2, 1 into I1 minus I2 ప్లస్, ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చే కలన ఇక్కడ రెసిస్టర్ లేదు, ఒక కరెంట్ సోర్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, కరెంట్ సోర్స్, కరెంట్. ఓకే, we require to find the voltage across the current source. Voltage across 7 amperes equal to 0. What is the voltage across idle current source? ఇది ఒక undefined value, unknown value. ఓకే, ఇది రాయలేకపోతున్నాను, ఈక్వేషన్ రాయలేకపోతున్నాను, unknown value వచ్చింది. సిమిలర్లీ నేను ఇప్పుడు మెష్ 3 కి నేను కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ వేసాను. మెష్ 3 కి, మెష్ 3 కి, మెష్ 3 తీసుకున్నాను. లెట్ us try to apply the KVL equation. The mesh equation is 3 into I3 minus I2, I3 minus I2, 1 into, okay, I3, okay, మళ్ళీ 7 amperes source వచ్చేసింది, కరెంట్ సోర్స్. వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ కావాలి, 7 amperes equal 0. వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ ఇట్స్ అన్నోన్ వాల్యూ, అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ. దట్ వాల్యూ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అదర్ ఎలిమెంట్స్ కనెక్ట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. నాకు ఇక్కడ తెలియదు, రైట్ నో, నాకు ఇక్కడ తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ అయిపోయాను. యాక్చువల్గా ఒక మెష్ ఈక్వేషన్ రాయగలిగాను, ఈ ఇండివిజువల్ గా ఫస్ట్ మెష్ ఈక్వేషన్ రాయలేకపోయాను, ఇండివిజువల్ గా థర్డ్ మెష్ ఈక్వేషన్ రాయలేకపోయాను. అవునా, unable to write independent mesh equation for the first mesh, third mesh కి రాయలేకపోయాను. అందుకే notice here, since it is impossible to write the mesh equations for the meshes 1 and 3 independently, అందుకే we are going for another technique called super mesh analysis. Okay, super mesh analysis, therefore super mesh analysis procedure adopted. సరే, ఏంటి సూపర్ మెష్ అనాలిసిస్ అంటే చూడండి, నోటీస్ హియర్. ఓకే, నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెష్ 2 కి రాస్తున్నాను. మెష్ 2 తీసుకున్నాను, మెష్ 2 కి. ఓకే, ఈ మెష్ 2 తీసుకుంటే దిస్ మెష్ 2, ఓకే, మెష్ 2 తీసుకుంటాను. మెష్ 2 తీసుకుంటే నేను
2 into I2, okay, plus 3 into I2 minus I3, okay, plus 1 into I2 minus I1 equal to 0. ఇది తెలుసు మీకు మామూలుగా రాసా మెష్ ఈక్వేషన్, మెష్ అనాలిసిస్ చేశాను. ఓకే, నేను ఇందాక ఈ ఓన్లీ ఫస్ట్ మెష్ ఇండిపెండెంట్గా రాయలేకపోయాను, ఓన్లీ థర్డ్ మెష్ ఇండిపెండెంట్గా రాయలేకపోయాను. ఎందుకు రాయలేకపోయాను? సిన్స్ ఐ డోంట్ నో ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ కరెంట్ సోర్స్. ఇక్కడ యాక్చువల్గా నేను ఈ మెష్కి ఓన్లీ ఒక కరెంట్ సోర్స్ వితౌట్ ఎనీ ఎలిమెంట్స్ ఇలా వచ్చేసింది. ఓన్లీ కరెంట్ సోర్స్ ఇలా వచ్చేసింది. అందుకే ఓన్లీ కరెంట్ సోర్స్ బిట్వీన్ 2 మెషెస్ ఉంటే వీఆర్ అన్ఏబుల్ టు రైట్. అందుకే నేను రైట్ నౌ ఏం చూస్తున్నానంటే డాటెడ్ లైన్స్ చూపిస్తాను చూడండి అమ్మా. ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దిస్ మెష్ 1 మెష్ 3 యాజ్ ఎ సింగిల్ మెష్ లా తీసుకుంటాను. మెష్ 1ని మెష్ 3ని ఒకే సింగిల్ మెష్ లా తీసుకుంటాను. దాన్ని సూపర్ మెష్ అంటారు. ఓకే, దీన్ని సూపర్ మెష్ అంటారు. సూపర్ మెష్. ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ మెష్ 1ని మెష్ 3ని సింగిల్ మెష్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే, దాన్ని సూపర్ మెష్ అంటారు. ఎందుకు రాసుకోవాల్సి వస్తుంది? ఓన్లీ కరెంట్ సోర్స్ బిట్వీన్ 2 మెషెస్ లో కామన్ గా వచ్చింది. అందుకే కరెంట్ త్రూ ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ, అన్నోన్ వాల్యూ. ఓకే, అందుకే రాయలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఇండిపెండెంట్ గా ఇలాగా రెండు కలిపి ఒకటే తీసుకుంటున్నాం. దాన్ని సూపర్ మెష్ అంటాం. లెట్ us అప్లై దట్ సూపర్ మెష్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు I1 తీసుకోండి, ఈ లూప్ లో ఉన్నప్పుడు I3 తీసుకొని రాయండి. ఓకే, -7, ఓకే, ప్లస్ 1 ఇంటూ దీని గురించి రాస్తున్నాం. 1 ఇంటూ I1 మైనస్ I2, ఇంక రెసిస్టర్స్ లేవు, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసాను. ప్లస్ 3 ఇంటూ I3 మైనస్ I2, ప్లస్ 1 ఇంటూ I3 ఈక్వల్ టు 0. ఫినిష్డ్. ప్లస్ I3 ఈక్వల్ టు 0. ఫినిష్డ్. ఇక్కడ లూప్ 2కి ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది. లూప్ 2కి ఒక ఈక్వేషన్. ఈ ఫస్ట్ దానికి థర్డ్ దానికి కలిపి ఇంకోటి వచ్చింది, ఇలా వచ్చింది. సరే, ఇలా వస్తే ఇప్పుడు 2 ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి, 3 అన్నోన్స్ ఉన్నాయి. సాల్వ్ చేయలేము డైరెక్ట్గా. సాల్వ్ చేయలేము కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి. వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ ఈస్ రైట్ నౌ నోటీస్ ఇట్. దిస్ ఈస్ ద సూపర్ మెష్ బిట్వీన్. ఓకే, నేను ఇక్కడ చూడండి, 2 ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి, 3 అన్నోన్స్ ఉన్నాయి. 2 ఈక్వేషన్స్ 3 అన్నోన్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, వీ కాంట్ సాల్వ్ డైరెక్ట్లీ. అందుకే ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ అసలు మనకి ఎక్కడ వచ్చింది, మనకి అసలు సూపర్ మెష్ అనేది దేనికి వచ్చింది యాక్చువల్గా? మెష్ 1కి మెష్ 3కి. ఓకే, ఈ మెష్ 1కి మెష్ 3కి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గెట్ సమ్ కామన్ థింగ్. ఇలా దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ I1 అనుకుంటే చూడండి, దిస్ ఈస్ ద I1 కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ I3 అనుకుంటే దిస్ ఈస్ ద I3 లైక్ దిస్. I3 flowing like this, I1 flowing like this, is 7 amperes flowing like this. Okay, right now try to let us apply KCL at this node. KCL. KCL, this current leaving plus I1, this current entering -7, this current entering -I3, okay, equal to 0. Or this I1 minus I3 equal to 7. Okay, this is the third equation. Okay, I1 minus I3 equal to 7. This is nothing but your third equation. Okay, అందుకే always inside a super mesh we always use KCL. Okay, ఇందాకైతే సూపర్ మెష్ లో అయితే we have used the KVL. Okay, ఇక్కడ సూపర్ మెష్ అనాలిసిస్ లో we always use the KCL. మా 3 equations 3 unknowns వచ్చినాయి. Solve these 3 equations 3 unknowns. Finished. You will get that I1, I2, I3 వచ్చేస్తుంది. Okay, for this question I1 9 amperes, I2 ఏమో 2.5 amperes, I3 ఏమో 2 amperes. Finished. Solve 1, 2, 3. Okay, solve equation 1, equation 2, equation 3. Get this I1, I2, I3. సార్ అసలు క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు మన ఇక్కడ? క్వశ్చన్ I1, I2, I3 కనుక్కోమన్నారా? లేదు. పవర్ డిసిపేషన్ across the
determine the power dissipated by 3 ohm resistor. This is the 3 ohm resistor. Okay. And ఇక్కడ 3 ohm resistor. This is the 3 ohm resistor. And ఒక resistor లో power dissipation కావాలంటే I square into R కరెంట్ తెలిస్తే, ఒకవేళ వోల్టేజ్ తెలిస్తే V square by R చేస్తాం. ఓకే. For this 3 ohm resistor, okay, ఈ సెకండ్ లూప్ లోన I2 current is flowing like this. థర్డ్ లూప్ లోన I3 current is flowing like this. This is I2, this is I3. Okay, then మీరు ఈ డైరెక్షన్ రిఫరెన్స్ తీసుకున్నారనుకున్నాను. ఈ డైరెక్షన్ రిఫరెన్స్ తీసుకుంటే I3 minus I2 is flowing here. If you consider this as a reference ఇలా తీసుకుంటేనా I2 minus I3 is flowing here. Okay, this I2 minus I3 is the current flowing here. Then power dissipation across the resistor nothing but power across 3 ohm resistor nothing but current square into R. Okay, that current may be I2 minus I3 or I3 minus I2. I2 difference I3 and RAS. That's all. Okay, this is the power dissipation across the 3 ohm resistor. R ante 3. This resistor nothing but 3 ohms. Okay, therefore I1, I2, I3 వచ్చేసింది. Therefore, what is the power across 3 ohm resistor? This power across 3 ohm resistor nothing but I2 difference I3 whole square into R but 3. This is 2.5 difference 2 square into 3. Okay, this is a 0.5 square into 3. 0.25 into 3 ante 0.75 watts. This is the answer for the given question. Power dissipation across 3 resistors. Sorry, ఇక్కడ always inside a super mesh KCL is used. Okay, right. ఇప్పుడు మీరు సాల్వ్ చేయడానికి ఇక్కడ మెష్ ఈక్వేషన్ వేశారు, ఇక్కడ KCL వేశారు. ఇది ఒక మెష్ ఈక్వేషన్, KCL. అవునా? Therefore final conclusion super mesh analysis అంటే KCL plus mesh analysis. Actually మనం ఇంతకుముందు చదువుకున్న mesh analysis అంటే nothing but KVL plus Ohm's law. Therefore super mesh analysis nothing but KCL plus KVL plus Ohm's law. The important conclusion. Okay, okay, important conclusion. Okay, super mesh analysis nothing but KVL plus KCL plus Ohm's law. Clear? Okay. సరే, ఇక్కడ వినండి అమ్మా. ఫినిష్డ్. దట్స్ ఆల్. ఓకే, నేను ఇదే క్వశ్చన్కి కొద్దిగా అడుగుతున్నాను, ఇంకొద్దిగా అడుగుతున్నాను. ఎలాగంటే దీనికి ఇంకొక ఎక్స్ట్రా రెసిస్టర్ పెట్టి అడుగుతాను. నోటీస్ రైట్ నా కొద్దిగా ఎక్స్టెండ్ చేసి అడుగుతాను. ఇక్కడ 7 volts 1 ohm resistor, 2 ohm resistor, ఇది 1 ohm resistor, 3 ohm resistor. This is 7 amperes current source. I placed a resistor R in series with the current source. Okay, right now I am asking you to determine the power dissipation across 3 ohms again. Okay, 3 again power dissipation same question అడుగుతున్నాను. నేను ఇక్కడ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే first if I write the mesh equation, okay, for this mesh 3 కి చేస్తే mesh 2 కి నేను mesh equation రాస్తే కదా, mesh 2 కి this seems like ఎలా ఉంది, 2 into I2 plus 3 into I2 minus I3 plus 1 into I2 minus I1 is 0. Okay, this is equation 1. Okay, and then right now this 7 amperes current source వచ్చింది. Okay, right now consider this mesh and this mesh as a single mesh. ఓకే, ఎందుకు ఒక నిమిషం వినండి. నేను ఇక్కడ ఓన్లీ ఇది ఒకటే వేద్దాం అనుకున్నాను. ఓన్లీ ఒకటే ఈ ఒక మెష్ అనుకుంటే ఈ ఈక్వేషన్ వస్తున్నా -7 ప్లస్ 1 into I1 minus I2. ఇక్కడ వోల్టేజ్ అక్రాస్ 7 amperes తెలియదమ్మా, అన్నోన్ వాల్యూ. ఇట్స్ ఏ అన్నోన్ వాల్యూ. ఓకే, అన్నోన్ వాల్యూ. ఓకే, ప్లస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ R ఏమో R into I1 minus I3 equal to 0. ఇది ఒక మెష్ ఈక్వేషన్ ఫర్ మెష్ 1. అలాగేనా ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ మెష్ 3, ఓకే, మెష్ 3కి వెళ్తే ఈ మెష్ 3 తీసుకుంటే యూ గాట్ లైక్ 3 into I3 minus I2, 1 into I3, ఈ R into ఓకే I3 minus I1 ప్లస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్, వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ 7 amperes. ఈ వాల్యూ అన్నోన్ వాల్యూ, ఈ వాల్యూ అన్నోన్ వాల్యూ, అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్గా అగైన్ మళ్ళీ రాయలేకపోతున్నాను.
ఓకే, అగైన్ ఇండిపెండెంట్గా ఈ మెష్ 1కి మెష్ 3కి వెళ్ళలేకపోతున్నాం. అందుకే విల్ కన్సిడర్ మెష్ 1 అండ్ మెష్ 3 యాజ్ ఎ సింగిల్ మెష్ తీసుకుంటాం. మెష్ 1ని మెష్ 3ని సింగిల్ మెష్ తీసుకొని చేస్తాం. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ రాయలేకపోతున్నాం కాబట్టి మెష్ 1ని మెష్ 3ని సింగిల్ మెష్ అనుకొని చేయబోతున్నాం. రైట్, దాన్ని సూపర్ మెష్ అంటున్నాం. ఓకే, consider this mesh and this mesh as a single mesh. Okay, super mesh. A super mesh equation రాస్తేనా -7 plus 1 into I1 minus I2. Okay, plus 3 into, okay, I3 minus I2 plus 1 into I3 equal to 0. Finished. Okay, 2 equations వచ్చినాయి, 3 unknowns వచ్చినాయి. Again super mesh లో let us see this I1 current is flowing like this. This is I1. This I3 current is flowing like this. This is I3. This 7 amperes current is flowing like this. 7. Okay. Then apply KCL at this node. KCL. If I apply KCL, okay, this current plus I1 minus 7 minus I3 equal to 0, or I1 minus I3 equal to 0. Okay, let it be equation 3. ఇక్కడ కూడా 3 equations, 3 unknowns solve చేయండి. Same equations వచ్చినాయి ఇందాకలాగే. I1 equal to 9 amperes, I2 equal to 2.5 amperes, I3 equal to 2 amperes. 3 equations, 3 unknown. Then power dissipation across 3 ohms చేస్తే I square R I2 difference I3 square to 3. This is nothing but 0.75 watts. అసలు ఎందుకు సేమ్ వచ్చింది ఇక్కడ అంటే ఈ రెసిస్టర్ R in series with the current source ఉంది. అవునా? Any element series with the current source does not have any significance. ఈ రెసిస్టర్ తీసినా ఉంచినా ఒకటే. ఓకే, అందుకే ఈ అసలు డిఫరెంట్ సూపర్ మెషెస్ కేసెస్ తీసుకుంటే ఓన్లీ కరెంట్ సోర్స్ బిట్వీన్ 2 మెషెస్. ఓకే, ఇండిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్. లేకపోతే డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్ బిట్వీన్ 2 మెషెస్. ఇది KX VX అంటే వోల్టేజ్ కంట్రోల్ కరెంట్ సోర్స్ అయినా, KY IY కరెంట్ కంట్రోల్ కరెంట్ సోర్స్ అయినా. ఓకే, ఇది. ఓకే, దిస్ కెన్ బి కన్సిడర్ as a mesh, సూపర్ మెష్. ఆర్ కరెంట్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్. కరెంట్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ ఇలా ఉన్నా కూడా సూపర్ మెష్. ఆర్ డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్. ఎందుకంటే ఈ రెసిస్టర్ సిగ్నిఫికెన్స్ లేదు కదా. ఎనీ ఎలిమెంట్ సిరీస్ విత్ కరెంట్ సోర్స్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్. డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ సూపర్ మెషెస్ కేసెస్. క్లియర్? అర్థమైందా అందరికి? ఫాలోయింగ్ ఎవ్రీవన్? Respond in the chat box now. Okay, Bhavani, very good. Bhavani following, only Bhavani following. Yeah? Okay, right. Okay, now let's move on to the next topic now. Okay, రేపు మార్నింగ్ క్లాస్లో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్, నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఫస్ట్ సోర్సెస్ గురించి మాట్లాడతాను. సోర్సెస్ లైక్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్, ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్, డిపెండెంట్ సోర్సెస్ మాట్లాడతాను. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ క్లాసిఫికేషన్ విల్ డిస్కస్ ద సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ కూడా మాట్లాడతారు నెక్స్ట్ క్లాస్. అదైపోతే రేపు ఈవినింగ్ క్లాస్ లేదు, ఓన్లీ మార్నింగ్ క్లాసే. మళ్ళీ డే ఆఫ్టర్ టుమారో మార్నింగ్ క్లాస్. టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, ఓకే, లీనియర్, నాన్ లీనియర్, యాక్టివ్, ప్యాసివ్, టైం వేరింగ్, టైం ఇన్వేరియంట్, యూనిలిటరల్, బైలేటరల్, ఆ డెఫినేషన్స్ మాట్లాడి సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ దోస్ డెఫినేషన్స్ ఐఏఎస్లో అడుగుతూ ఉంటారు ఫిలిమ్స్లో. ఓకే, ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో దే యూస్ టు ఆస్క్ బేస్డ్ ఆన్ డెఫినేషన్స్. డెఫినేషన్ ప్రాబ్లంలో అడగబోతున్నారు, అది చూద్దాం. దాంతోపాటు కొన్ని ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేషన్స్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్లో వేవ్ ఫార్మ్స్ ఇచ్చి దే విల్ ఆస్క్ యూ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డా, ఎనర్జీ డెలివర్డా. ఓకే, దే విల్ ఆస్క్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్, ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్. అది డే ఆఫ్టర్ టుమారో. రేపు మార్నింగ్ క్లాస్లో ఏం చేద్దామంటే సోర్సెస్, ఆ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ ఇది చూడబోతాం. సరేనా? విల్ సీ వన్ బై వన్. ఓకే, కానీ ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, మిస్లీనియస్ ప్రాబ్లమ్స్. అన్ని కాన్సెప్ట్స్ కవర్ అయినాక చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాను. ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ వన్ ప్రొసీజర్. మీరు నా సీక్వెన్స్ ఒక డిఫరెంట్. ఎలాగంటే
ఫస్ట్ దిస్ నెట్వర్క్ 3 I started like first KCL తో స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే, KCL. ఓకే, ఫస్ట్ algebraic sum of the currents leaving a node 0, leaving positive అనుకున్నా, entering negative. Then I went to KVL. ఓకే, KVL మాట్లాడాను. ఇది అయిపోయిన తర్వాత KVL కేసులు ఇఫ్ ఆర్ స్ట్రాంగ్, దెన్ ఐ డిస్కస్ ద ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇంపెడెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, సిరీస్ నెట్వర్క్, ప్యారలల్ నెట్వర్క్స్ అవి మాట్లాడుకుంటాయి. ఈ సిరీస్ ప్యారలల్ సేమ్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ అక్రాస్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఉంటే దెన్ సిరీస్ సర్క్యూట్. ప్లస్ సేమ్ నోడ్స్ మధ్యలో కనెక్ట్ ఉంటే ఎలిమెంట్స్ అన్ని ప్యారలల్ అంటాం. ఆర్ సేమ్ వోల్టేజ్ అప్పరింగ్ అక్రాస్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఉన్న నథింగ్ బట్ ప్యారలల్ సర్క్యూట్. ఓకే, రైట్. సరే, ఓకే, నెక్స్ట్ దెన్ ఐ డిస్కస్డ్ లైక్ స్టార్ టు డెల్టా, డెల్టా టు స్టార్. అది కన్వర్షన్స్ చూసాం. స్టార్ టు డెల్టా, డెల్టా టు స్టార్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఐ ఇచ్చాను. స్టార్టింగ్ వోల్టేజ్ మైనస్ ఎండింగ్ వోల్టేజ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్. Okay, if both are at the same potential, no current flows across resistor, inductor, capacitor. Okay, right. Based on that concept, I started with the Wheatstone bridge గురించి మాట్లాడాను. Wheatstone bridge balancing case. Okay, I discussed all these things. Okay, then I started with the network solving techniques వచ్చాను. Nodal analysis మాట్లాడాను, mesh analysis technique మాట్లాడాను. Okay, super node మాట్లాడాను, super mesh techniques మాట్లాడాను. Okay, right. These are all different network solving techniques. Sorry. Right now, I am discussing one of the theorem itself. The theorem which discusses about powers, total powers in a network. Okay, total powers absorbed, total power delivered. Okay, theorem nothing but Telegan's theorem. Okay, what is this Telegan's theorem telling? The algebraic sum of powers in a network always equal to 0. The algebraic sum of powers in a network always equal to 0. Okay, that is power absorbed by some elements present in the network always equal to power delivered by remaining elements present in the network. Okay, power absorbed by some elements present in the network always equal to power delivered. కొన్ని చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాను. కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఏమో పవర్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే, కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఏమో పవర్ డెలివర్ చేసుకుంటాయి. ఓకే, రైట్. సరే, నోటీస్ హియర్. ఓకే, రైట్. సరే, నేను అసలు హౌ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ద ఎలిమెంట్ ఈస్ అబ్జార్బింగ్ ద పవర్, డెలివరింగ్ ద పవర్ అని ఒక టెక్నిక్ చెప్తున్నా చూడండి. హౌ టు ఐడెంటిఫై దట్ ఎలిమెంట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అబ్జార్బింగ్ ద పవర్ ఆర్ డెలివరింగ్ ద పవర్. ఓకే, ఒక పాయింట్ చెప్తున్నా వినండి, క్లియర్. నోటీస్ హియర్ మా అందరు చూడండి. నోటీస్ హియర్ ఎవ్రీవన్. ఇక్కడ అందరు చూడాలి. మా హోమ్స్ లా ఏం చెప్తుంది? V ఈక్వల్ టు IR. ఓకే, ఇక్కడ లేకపోతే V ఈక్వల్ టు I ఇంటూ Z. అమ్మ సంధ్య PDF సెండ్ చేయమంటున్నావు కదా నాన్న. ఇప్పుడు ప్రతి క్లాస్ PPTs పెట్టేస్తున్నారు నాన్న మీకు క్లాస్ తర్వాత. మీరు చూసుకోండి, మీ మెటీరియల్స్ కూడా ఉన్నాయి. 4 క్లాసెస్ మీకు PPTs పెట్టేశాం. 4 క్లాసెస్ PPTs పెట్టేశాను. నిన్న సాయంత్రం మార్నింగ్కి ఇప్పుడు పెట్టేస్తాం కాసేపు అయి. ఓకే, అన్నీ మీరు క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు పెట్టేస్తున్నారు. నేను ఏదైతే రాస్తున్నాను ప్రతిదీ అక్కడ పెట్టేస్తున్నాను. ఓకేనా? రెస్పాండ్ అవునా? ఓకేనా? మీరు చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. మీకు 4 క్లాసెస్ PPTs ఉన్నాయంట. చూడండి ఒకసారి. నేను అన్ని ఇచ్చేస్తున్నాను. ఎప్పుడప్పుడు క్లాస్ అయిపోతే రాసిందంతా మీకు ఇచ్చేస్తున్నాను. సరే, నేను ఇక్కడ నోటీస్ చేయాలి. ఓకే, పవర్ అబ్జార్బ్డ్, పవర్ డెలివర్డ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ అని ఇన్ నెట్వర్క్. ఓకే, రైట్. అసలు హౌ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ద ఎలిమెంట్ ఈస్ అబ్జార్బింగ్ ద పవర్ ఆర్ డెలివరింగ్ ద పవర్, ఆ టెక్నిక్ చెప్తున్నాను. చూడండి అందరూ నన్ను ఒక్కసారి నోటీస్ చేయాలి. నాట్ ఎట్ సెంట తల్లి ఒకసారి ఈ వీడియోస్ దగ్గరే మీరు చూసుకోవచ్చంట. చూడండి అమ్మా కింద ఈ వీడియోస్ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ప్రతి క్లాస్ వీడియో అక్కడే పెట్టేశారంట నాన్న. ప్రతి క్లాస్ మీరు క్లాస్ 1, క్లాస్ 2, క్లాస్ 3, క్లాస్ 4 PPTs ఉన్నాయి. చెక్ చేయండి అమ్మ ఒకసారి మీరు. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ కాంటాక్ట్ దట్ కన్సర్న్ పర్సన్. ఓకే, మీ సార్ని ఎవరైనా అడగండి. వాళ్ళు మీరు ఎవరైతే క్లాసెస్ మీకు పంపిస్తున్నారో, మీకు మెసేజెస్ ఇన్ యువర్ గ్రూప్, వాళ్ళని అడగండి ఒకసారి. దే విల్ లెట్ యు నో. పెట్టారంట, ప్రతి దాంట్లో పెట్టారంట. ఓకే, యూ కెన్ చెక్ ఇట్. రైట్.
నన్ను ఇక్కడ హోమ్స్ లా బట్టి ఓకే రైట్ ఓకే రైట్ హోమ్స్ లా బట్టి రైట్ ఇక్కడ డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ వన్ విఆర్ ఇలా ఉంటుంది, డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ వన్ విఎల్ ఇలా ఉంది, డ్రాప్ అక్రాస్ విసి ఇలా. సరే అమ్మ ఒక్కసారి నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను సరిగ్గా వినండి అందరు. ఒక సోర్స్ తో మాట్లాడతాను ఫస్ట్. లెట్ మీ టాక్ అబౌట్ వన్ సోర్స్ తీసుకొని మాట్లాడతాను. అందరము నోటీస్ చేయాలి, అందరూ నోటీస్ చేయాలి. ఒక సోర్స్ తీసుకొని మాట్లాడతాను చూడండి. అందరు చూడాలి, ఒకసారి చూడాలి. ఓకే అబ్జర్వ్ చేయాలి. అమ్మా ఇప్పుడు కరెంట్ వోల్టేజ్ పొలారిటీతో మాట్లాడుతున్నాను చూడండి. కరెంట్ డైరెక్షన్ వోల్టేజ్ పొలారిటీ. ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇది, ఈ టెర్మినల్ పాజిటివ్ టెర్మినల్, దిస్ ఇస్ నెగిటివ్ టెర్మినల్. ఓకే if the current enters at the negative terminal of the drop ఉంటే that element will delivers. Okay, current entering at negative terminal of the drop polarity ఉంటే that element will delivers. Okay, ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ ఉంటే if the current entering at the positive terminal of the drop, current entering at the positive terminal of the drop, okay, ఉంటే that element will absorbs. మా సేమ్ ఇదే ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్పానో అదే పాయింట్ దీనికి కూడా వ్యాలిడ్. ఓకే నాన్న ఒకసారి మళ్ళీ క్లారిటీగా చెప్తున్నా వినండమ్మా. మీకు వోల్టేజెస్ ఉన్నాయి, ఇలా ఉన్నాయి, ఒక డ్రాప్, ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ అనుకోండి. కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ నెగిటివ్ అనుకున్నాను, దట్ ఎలిమెంట్ డెలివర్స్. కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ పాజిటివ్ అనుకున్నాను, దట్ ఎలిమెంట్ విల్ అబ్సార్బ్స్. ఓకే దాన్ని బట్టి చెప్తా ఉన్నాను. ఓకే కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ నెగిటివ్కి వెళ్తే డెలివరీ అవుతుంది, కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ పాజిటివ్ అయితే అబ్జర్వ్ అవుతుంది. సేమ్ థింగ్. ఓకే సేమ్ థింగ్ హియర్ అప్లై హియర్. ఇక్కడ ఐఎస్ సోర్స్ పైకి వెళ్తున్నా, కరెంట్ అని పైకి వెళ్ళింది, డ్రాప్ అన ప్లస్ మైనస్ ఇలా బి ఉంది అనుకున్నాను. దిస్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ నెగటివ్, మీరు చూస్తే దిస్ కరెంట్ ఐఎస్ పైకి వెళ్తుంది, దిస్ కరెంట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఎట్ నెగటివ్ అంటే డెలివర్స్. ఓకే నెక్స్ట్ ఈ కరెంట్ సోర్స్ ఐఎస్ ఇలా ఉంది, ఒకవేళ పొలారిటీ ఆఫ్ ద వోల్టేజ్ మైనస్ ప్లస్ ఉంది అనుకున్నాను, మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ ఇచ్చా మైనస్ ప్లస్, దిస్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇలా ఉంది, దిస్ కరెంట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఎట్ ద పాజిటివ్ అంటే దిస్ విల్ అబ్సార్బ్స్, దట్ విల్ అబ్సార్బ్స్. ఓకే రైట్ ఇలా మాట్లాడాలి. ఈ నోటేషన్ అర్థమైందా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ నా రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. క్లియరా ఈ నోటేషన్? కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ పాజిటివ్ ఉంటే అబ్సార్బ్స్, కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ నెగిటివ్ ఉంటే డెలివర్స్. ఒకసారి రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ నాన్న ఒకసారి. క్లియరా? ఓకే భవానీ, నాకు ఒకసారి అందరు రెస్పాండ్ అవ్వాలి. ఓకే వంశీ వెరీ గుడ్, క్లియర్. సంధ్య ఓకే, ఆదిత్య ఉన్నావా? సురేంద్ర ఉన్నావా? క్లియర్. ఓకే రైట్ సరేనా? అదేనమ్మా ఇక్కడ నేను రాసి చూపిస్తాను చూడమ్మా. వెన్ ఎవర్ కరెంట్ ఎంటర్ ఎట్ ద నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ద డ్రాప్ పొలారిటీ దెన్ దట్ ఎలిమెంట్ విల్ డెలివర్స్. కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ నెగిటివ్ ఉంటే డెలివర్స్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ అబ్సార్బ్స్. ఓకే రైట్ ఒకటి మీకు చెప్తాను, ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుతాను. సరే ఒకటి మాట్లాడుతున్నా, ఒక ఎగ్జాంపుల్ నోటీస్ చేయాలి. ఓకే సరే ఇప్పుడు నాకు ఒక్కసారి ఇక్కడ మీరు రెస్పాండ్ అయిపోండి. ఇక్కడ చూస్తున్నా కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ నెగటివ్, ఓకే డెలివర్స్. ఓకే డెలివర్స్. కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ చూస్తూ మీరే రెస్పాండ్ అయిపోండి. ఓకే కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ పాజిటివ్, ఓకే అబ్సార్బ్స్. ఇక్కడ కరెంట్ అప్వర్డ్స్ లో వెళ్తుంది, ఎంటరింగ్ ఎట్ నెగటివ్, ఓకే డెలివర్స్. కరెంట్ అప్వర్డ్స్ వెళ్తుంది, ఇక్కడ ఎంటరింగ్ ఎట్ పాజిటివ్ అబ్సార్బ్స్. రెసిస్టర్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్ తీసుకుంటే కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ పాజిటివ్ పాజిటివ్ పాజిటివ్,
these elements will absorb. ఓకే సరే మా ఒక చెప్తున్నాను ఒకసారి వినండి ఓకే రైట్ let us see let us assume we all present in one class okay మనమంతా క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నాం ఇప్పుడు ఓకే రైట్ రైట్ ఐఎమ్ డెలివరింగ్ సంథింగ్ టు యూ ఓకే క్లాస్ చెప్తున్నాను ఐఎమ్ డెలివరింగ్ సంథింగ్ టు యూ యూ పీపుల్ ఆర్ లిస్నింగ్ టు ఓకే సారీ ఐఎమ్ డెలివరింగ్ సంథింగ్ యూ పీపుల్ ఆర్ లిస్నింగ్ assume మీరందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో సంధ్య ఆదిత్య భవానీ వంశీ సురేంద్ర ఓకే సో అండ్ సో ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు 50 మెంబర్స్ ఓకే assume we all are right now ఒక లైవ్ క్లాస్ మన ఆఫ్లైన్ క్లాస్ జరుగుతుంది అనుకోండి ఇప్పుడు క్లాస్లో ఉన్నారు ఐ స్టార్టెడ్ డెలివరింగ్ సంథింగ్ నేను క్లాస్ ఏదో చెప్తున్నాను మీరు వింటున్నారు ఓకే ఐ డెలివరింగ్ సంథింగ్ యూ పీపుల్ ఆర్ లిజనింగ్ టు మీ లిజనింగ్ అంటే నేను అబ్జార్బింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ఓకే రైట్ నౌ ఐఎమ్ ఏ సోర్స్ ఐఎమ్ డెలివరింగ్ సంథింగ్ ఓకే యూ పీపుల్ ఆర్ అబ్జార్బింగ్ ఫ్రమ్ మీ సరే నేను అదే టైంలో okay when I'm okay taking the class I'm delivering something you people are listening at the same time lo nana suppose chief minister came to our class okay chief minister name same of the chief minister came to our class okay and the chief minister started delivering something okay our time lo nana you people what they are doing you people are listening to him okay and absorbing అప్పుడు నన్న వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అట్ ద టైమ్ ఐ విల్ ఆల్సో లిజనింగ్ టు హిమ్ ఓకే అబ్జార్బింగ్ ఎందుకంటే చీఫ్ మినిస్టర్ వస్తే ఐ విల్ గివ్ సమ్ రెస్పెక్ట్ హీ విల్ స్టార్ట్ డెలివరింగ్ సంథింగ్ ఐ విల్ లిజన్ ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఇదే టైంలో లెట్ us assume ప్రైమ్ మినిస్టర్ కేమ్ టు అవర్ క్లాస్ అదే టైంలో ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చారు ఆ టైంలో నాన్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్టార్టెడ్ డెలివరింగ్ సంథింగ్ ఓకే అప్పుడు నాన్న వాట్ యూ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ఓకే యూ పీపుల్ లిజనింగ్ అబ్జార్బింగ్ at that time what I am doing I am also listening nothing but absorbing అదే టైంలో చీఫ్ మినిస్టర్ ఏం చేస్తున్నారు చీఫ్ మినిస్టర్ ఆల్సో నానా ఈజ్ లిజనింగ్ టు ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ నథింగ్ బట్ హీఈస్ ఆల్సో అబ్జార్బింగ్ సరే నాన్న ఒక కంక్లూజన్ వినండి అమ్మ ఇక్కడ సరిగ్గా వినండి అసలు యాక్చువల్గా మనం ఒక క్లాస్లో ఉన్నాం ఐఎమ్ డెలివరింగ్ సంథింగ్ యూ పీపుల్ ఆర్ లిజనింగ్ అట్ దట్ టైమ్ ఐఎమ్ డెలివరింగ్ యూ పీపుల్ ఆర్ అబ్జార్బింగ్ ఓకే ఐఎమ్ ఏ సోర్స్ దిస్ సోర్స్ when chief minister came to our class okay and in presence of this dominant source this source okay ఏమైందమ్మా okay in presence of that dominant source this source is absorbing the power okay ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ వస్తే నాన్న he is the superior okay అంటే డామినెంట్ సోర్స్ ఆ డామినెంట్ సోర్స్ లో నాన్న this source is absorbing the power అమ్మా నాన్న క్లియరా అర్థమైందా ఈ మాట ఒకసారి అర్థమైతే ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి నాన్న క్లియర్ అని ఫాలోయింగ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందా basically I am a source okay this source in presence of some other dominant source ఇంకో dominant source వచ్చింది అనుకున్నా ఆ టైంలో I will be absorbing okay right okay Bhavani clear okay Sandhya clear Aditya clear Amsi clear okay right నా అందుకే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రాసినట్టే the source can deliver the power or it can absorb the power. Source can deliver the power or it can absorb the power. But the passive elements always absorbs the power. Okay. Source can deliver the power. ఎప్పుడు డెలివర్ చేస్తుంది మామూలుగా ఓకే ఎలిమెంట్స్ మీరే ఉన్నప్పుడు డెలివర్ చేస్తా ఉన్నా నేను ఇట్ కెన్ అబ్జార్బ్స్ ఎప్పుడు అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది నేను పవర్ సోర్స్ అనేది ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ద డామినెంట్ సోర్స్ ఉంటాయి బట్ ద passive elements always absorbs power. Okay, సరే సరే దట్ కంక్లూడ్స్ యువర్ టెలిగాన్స్ థీరం టెలిగాన్స్ థీరం అంటే ఇది నన్ను algebraic sum of powers in a network always equal to 0 or power absorbed by some elements always equal to the power delivered by remaining elements present in the network. Okay, that's nothing but your టెలిగాన్స్ థీరం అంటే సరే మ్యాథమెటికల్ గా అయితే టెలిగాన్స్ థీరం హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ పవర్ అమ్మ ఎనీ ఎలిమెంట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ V ఇంటూ I అవునా V ఇంటూ I ఈ మ్యాథమెటికల్ గా టెలిగాన్స్ థీరం కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ as sigma Vk Ik equals 0 where k varying from 1 to n. Okay, n అంటే total number of elements present in the network. Okay, Vk Ik equal to 0 where k varying from 1 to n. Okay, n అంటే total number of elements present in the network. సరే అమ్మ అయితే నేను ఇక్కడ రెండు స్టేట్మెంట్ రాసా కింద ఇది సిగ్మా p ఈక్వల్ 0 అవునా
P అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ V ఇంటూ IA. మరి సిగ్మా I ఈక్వల్ 0 అంటే ఏంటిది? కెన్ యూ ఎనీవన్ రైట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్? సిగ్మా I ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఏంటి అసలు ఇది ఎక్స్‌ప్రెషన్? వేర్ K వేరింగ్ ఫ్రమ్ 1 to n. ఇది ఒకటి అసలు ఇది రిప్రజెంటింగ్ విచ్ థింగ్? సిగ్మా IK ఈక్వల్ టు 0 K వేరింగ్ ఫ్రమ్ 1 to n అంటే అసలు ఏంటిది ఇది? మనం చదువుకున్న డెఫినిషన్‌లో. మ్యాథమెటికల్‌గా ఒక డెఫినిషన్‌ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేసాము. ఏంటిది నాన్న అది? ఎనీవన్? చాట్ బాక్స్‌లో రెస్పాండ్ అవ్వండి. సిగ్మా I ఈక్వల్ టు 0 కరెంటే. సంధ్య వెరీ గుడ్ అమ్మ. కరెంటే. ఏ డెఫినిషన్ మేబీ సిగ్మా I ఈక్వల్ 0? లేదా ఆల్జీబ్రాయిక్ సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఈక్వల్ 0 అంటే డెఫినిషన్ ఏంటిది? KCL. వెరీ గుడ్ తల్లి. ఓకే. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ KCL డెఫినిషన్. KCL. Okay, KCL can be mathematically represented like sigma IK equal to 0 K varying from 1 to n. అలా sigma VK equal to 0 అంటేనా? ఓకే, sigma VK equal to 0 అంటే ఏంటిది? KVL. Okay, this is nothing but your KVL, Kirchhoff's voltage law. Algebraic sum of the voltage drops in a loop always equal to 0. Current through the particular element. Okay, right now. Okay. రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ సిగ్మా వీకే ఐకే అంటే పవర్ సిగ్మా పీ ఈక్వల్ 0 అని నేను అది రాశాను. ఈ సిగ్మా పీ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, పీకే వేర్ కే వేరింగ్ ఫ్రమ్ 1 to n. పవర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్. ఓకే, రైట్. అమ్మ ఇక్కడ ఆల్జీబ్రాయిక్ సమ్ ఆఫ్ ద పవర్స్ ఇన్ ఎ నెట్వర్క్ ఈక్వల్ 0 అన్న టోటల్ పవర్ అబ్జర్వ్డ్ ఈక్వల్ టోటల్ పవర్ డెలివర్డ్ అన్న నథింగ్ బట్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ పవర్ అన్న ఎనర్జీ అన్న ఒకటే. ఓకే, అంటే టెలిగాన్స్ థియరం ఎక్స్ప్రెసెస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్? లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ పవర్ ఆర్ ఎనర్జీ అంటాం. ఓకే, రైట్. అలాగే దిస్ థియరం డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. యాక్టివా ప్యాసివ్ అనేది డిపెండ్ అవ్వదు. జస్ట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ప్రోడక్టే. ఇప్పుడు ఒక డెలివరా అబ్జార్బా ఎలా డిసైడ్ చేయాలో మీకు తెలుసు. ఓకే, కరెంట్ ఎంట్రింగ్ ఎట్ నెగిటివ్ అయితే డెలివర్, కరెంట్ ఎంట్రింగ్ ఎట్ పాజిటివ్ అయితే అబ్జార్బ్, అంతే, ఫినిష్డ్. దాన్ని బట్టి ఓన్లీ దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది కానీ ఈ సోర్స్ కాబట్టి డెలివరీ చేయాలి అనేది లేదు. ఎందుకంటే సోర్స్ in presence of some other dominant source it will absorb. Okay, right. Clear? సరే అమ్మా, దీని మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. టెలిగాన్స్ థియరం మీద ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. సరే, టేక్ దిస్ వన్. వెరిఫై టెలిగాన్స్ థియరం ఫర్ ద నెట్వర్క్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ అన్న. వెరిఫై టెలిగాన్స్ థియరం ఫర్ ద నెట్వర్క్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్. Okay, this is a 20 volt source, this is a 5 volt source, this is a 3 ohm resistor ఇచ్చారు. Okay, let us verify టెలిగాన్స్ థియరం. Okay, మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, పవర్ అక్రాస్ ఈచ్ ఎలిమెంట్. దెన్ హౌ టు డిసైడ్ అబ్జార్బింగ్ ఆర్ డెలివరింగ్. సేమ్ ఇప్పుడు ఏదైతే విన్నారో అది దాన్ని బట్టి చేద్దాం. రైట్. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ 20 వోల్ట్ సోర్స్, దిస్ ఏ 5 వోల్ట్ సోర్స్, దిస్ ఏ 3 ఓం రెసిస్టర్. 20 వోల్ట్ సోర్స్, 5 వోల్ట్ సోర్స్, 3 ఓం రెసిస్టర్. లెట్ us do that. పవర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. దీన్నే రీఅరేంజ్ చేసి రాశాను ఇక్కడ. ఓకే, ఇలా తీసుకున్నాను. నోటీస్ హియర్. ఇక్కడ కరెంట్ ఒకసారి ఫస్ట్ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్. ఓకే, లేదా రెసిస్టర్ ఉంటే I2R, లేదా ఒక వోల్టేజ్ వేస్తే V2/R రాస్తాం. ఓకే, 20 వోల్ట్ సోర్స్, 5 వోల్ట్ సోర్స్ కదా. ఇది 20 వోల్ట్ సోర్స్ ఈస్ హ్యావింగ్ హైయర్ పొటెన్షియల్ కంపేర్డ్ టు 5 వోల్ట్స్ కాబట్టి ఇఫ్ ఎనీ కరెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హైయర్ పొటెన్షియల్ టు లోయర్ పొటెన్షియల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కరెంట్. ఓకే, I flows from higher potential to lower potential కాబట్టి this is the I. Then what is the I flowing here? 20 minus 5 by 3. Starting voltage minus ending voltage by total resistance 15 by 3 అంటే 5 amperes current is flowing here. 5 amperes. Okay, 5 amperes is flowing here. Okay, 5 amperes is flowing here. Clear? Okay, Sandhya, very good. 5 amperes is flowing here. And 5 amperes కదా. ఇప్పుడు how to calculate పవర్ అక్రాస్ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ తీసుకున్నప్పుడు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్. వోల్టేజ్ ఏమో 20 వోల్ట్ సోర్స్ కా 20, కరెంట్ ఏనా 5. ఓకే, దిస్ వాల్యూ నథింగ్ బట్ 100 వాట్. 100 వాట్. ఓకే, దట్ పవర్ నథింగ్ బట్ 100 వాట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు అసలు 100 వాట్స్ అనేది అబ్జార్బ్డ్ పవరా డెలివర్డ్ పవర్ చెప్తారా? ఈ ఎలిమెంట్ అబ్జార్బ్ చేస్తుందా డెలివర్ చేస్తుందా?
100 watts. Very good, Sandhya. 100 watts. Absorber, deliverer. ఇది ఎలా చెప్పాలి? కరెంట్ పొలారిటీ ఆఫ్ ద వోల్టేజ్ బట్టి. దిస్ కరెంట్ 5 amperes ఎంటరింగ్ ఎట్ ద నెగటివ్ టెర్మినల్. అవునా? కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ నెగటివ్ ఉంటేనా డెలివర్ పవర్. ఓకే, డెలివర్ పవర్. వెరీ గుడ్ భవాని, ఎక్సలెంట్ అమ్మ. సంజయ్ ఎక్సలెంట్. ఆదిత్య వెరీ గుడ్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ పవర్ అక్రాస్ 5 వోల్ట్ సోర్స్ తీసుకున్నాను అనుకున్నాను. పవర్ అక్రాస్ 5 వోల్ట్ సోర్స్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంటే. voltage 5, current 5. Okay, this is 25 watts. 25 watt. Okay, సరే ఇది నాకు చెప్పండి అమ్మా, 25 watts అబ్సార్బ్ డెలివర్డా? ఓకే రైట్. సంధ్య వెరీ గుడ్. వంశీ వెరీ గుడ్. ఓకే రైట్. భవానీ వెరీ గుడ్. ఇక్కడ దిస్ 5 amperes entering at the positive terminal of the drop. అవునా? పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ద డ్రాప్. అప్పుడు ఇట్ విల్ అబ్సార్బ్స్. వెరీ గుడ్. ఓకే, రెసిస్టర్ తీసుకుంటే ఇఫ్ ఐ నో రెసిస్టర్లోన కరెంట్ తెలిస్తే I²R తో చేయండి పవర్. అయితే వోల్టేజ్ తెలిస్తేనా V²/R తో చేయండి పవర్. ఓకే, అలాగే ఈ రెసిస్టర్లోన హోమ్స్ లా ఏంటి? కరెంట్ ఎంటరింగ్ పాజిటివ్ టెర్మినల్, లీవింగ్ నెగిటివ్. డ్రాప్ ఎప్పుడైనా. అందుకేనా కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ పాజిటివ్ కాబట్టి అబ్సార్బ్స్ ద పవర్. ఓకే, and if you know the current telestena, how to calculate power ikkada? I² into R. Okay, this is nothing but 5² into R, nothing but 3. Okay, 25 3 75 watts. Okay, this is 75 watts absorbs. Okay, absorbs. Finished. Calculate this one. Very good, Nana. Okay, this is 75 watts absorbs. Okay, right. సరే ఇప్పుడు టోటల్ పవర్ అబ్జార్బ్ ఎంత, టోటల్ పవర్ డెలివర్డ్ ఎంత నేను రాసుకుంటే దీంట్లో ఇది డెలివర్ అయింది, ఈ అబ్జార్బ్ అయింది, ఇది అబ్జార్బ్ అయింది. అవునా? టోటల్ పవర్ డెలివర్డ్ తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ 100 వాట్స్. టోటల్ పవర్ అబ్జార్బ్డ్. ఓకే, టోటల్ పవర్ అబ్జార్బ్డ్ మీరు చూస్తే ఇది ఒక అబ్జార్బింగ్ ఎలిమెంట్, దిస్ అబ్జార్బింగ్ 25. ఓకే, ప్లస్ 75. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 100 వాట్స్ వచ్చింది. 100 వాట్స్. ఓకే, now total power delivered, P total delivered తీసుకుంటే డెలివర్ పవర్ 20 watts is delivering, only element delivering ఇక్కడ ఇది. What is this value? 100 watts. ఓకే, ఇది 100 watts వచ్చింది. టోటల్ పవర్ డెలివర్డ్ కూడా 100 watts, టోటల్ పవర్ అబ్జార్బ్ కూడా 100 watts. ఓకే, 100 watts. ఇది ఏ సర్క్యూట్ లో తీసుకున్నా, ఏ నెట్వర్క్ తీసుకున్నా టోటల్ పవర్ డెలివర్డ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టోటల్ పవర్ అబ్జార్బ్. ఓకే, P total delivered always equal to P total absorbed. Hence Telegrand's theorem is verified. ఇలా చూస్తాం. ఓకే, ఫర్ ఎనీ నెట్వర్క్ ఏది తీసుకున్నా టోటల్ పవర్ డెలివర్డ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టోటల్ పవర్ అబ్జార్బ్డ్. ఓకే, అందుకే Telegrand's theorem is verified. ఫర్ ఎనీ నెట్వర్క్ టోటల్ పవర్ డెలివర్డ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టోటల్ పవర్ అబ్జార్బ్డ్. ఓకే రైట్, Telegrand's theorem is verified. అందరు ఫాలోయింగ్ ఒకసారి రెస్పాండ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఫాలోయింగ్, ఎవరీవన్ ఫాలోయింగ్? భవాని ఓకే తల్లి. ఓకే, సంధ్య వెరీ గుడ్. సురేంద్ర ఓకే రైట్. సరే, దిస్ ఈస్ ద వే హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ Telegrand's theorem. పవర్స్ అంటే ఇలా చేస్తాను, అబ్జార్బర్ డెలివర్డ్ దాన్ని బట్టి చెప్పండి. ఓకే, వంశీ వెరీ గుడ్. ఓకే రైట్. సరేనా అమ్మా, ఇప్పుడు ఒక చిన్న కంక్లూజన్ చెప్పబోతున్నానమ్మా. ఓకే, ఇలా చెయ్యాలి, ఈ సర్క్యూట్ ఇస్తే ఇలా చేయాలి అంతే. ఓకే రైట్ ఆదిత్య. ఓకేనా? సరే అమ్మ, ఒక్కసారి వినండి. నోటీస్ హియర్, సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ రేపు మార్నింగ్ చెప్తాను మీకు డీటెయిల్డ్గా. సోర్సెస్ చెప్పి సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చెప్తాను. బిఫోర్ దట్ వన్ అసలు యాక్చువల్లీ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ అంటే ఒక చిన్న పాయింట్ మాట్లాడుతున్నాయి. వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ ఉందనుకో, ఇట్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ టు
current source parallel with a resistance. Voltage source series with a resistor unte, it can be converted to current source parallel with a resistance. Okay, now ikkada polarity kuda idi plus minus aithe current direction upwards. Idi double arrow pettarante vice versa. Current source parallel with a resistor teliste, okay, it can be converted to voltage source series with a resistance. ఇది నన్ను కరెంట్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ వేయండి, RS క్యాన్సిల్, VS వచ్చేసి ఈ ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్ విల్ బికమ్ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ వైస్ వర్సా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్. వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ ద రెసిస్టర్ ఉంది అనుకున్నా, ఇది V ఇది I తెలిస్తే హౌ టు ఫైండ్ I అంటే V బై I రాస్తారు, VS బై RS. ఈ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ విల్ బికమ్ ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్. ఏంటి సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ అంటే voltage source series with a resistor can be converted to current source parallel with the resistance. Okay, right. సరే, నన్ను ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఇందాక చేసిన ప్రాబ్లమే తీసుకుంటున్నాను. ఒక చిన్న పాయింట్ మీరు చేస్తున్న మిస్టేక్ చెప్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ నోటీస్ చేయాలి, ఇది 20 volts 3 ohms 5 ohms ఇందాక చేసాం క్వశ్చన్. ఓకే, సరే నన్ను ఒక్కసారి చూడండి. 20 volts 3 ohms 5 ohms ఇందాక సాల్వ్ చేసాం. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే లెట్ us try to apply source transformation technique here చేశాను. ఈ 5 volts సిరీస్ విత్ 3 ohm రెసిస్టర్ ఉంది కదా, దీనికి సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వేస్తున్నాను. సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఈ 5 volts, ఓకే, ఈ 5 volts సిరీస్ విత్ 3 ohms ఉందనుకో, it can be converted to current source parallel with the resistance. Okay, what's the magnitude of the current source nana? Okay, 5/3 amperes. ఇది ప్లస్ పైకి ఉంటేనే కరెంట్ డైరెక్షన్ అప్వర్డ్స్ ఉంటుంది. ఈ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ విల్ బికమ్ ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, రైట్ నౌ దిస్ 20, దిస్ 3, దిస్ 5/3 ఇలా వచ్చింది. ఓకే, రైట్. కరెంట్ సోర్స్ వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ ఉంటే కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ విత్ రెసిస్టెన్స్ గా చేశాను. సరే, ఇప్పుడు ఈ నెట్వర్క్ తీసుకొని మాట్లాడుతున్నాను. నోటీస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ నెట్వర్క్ తీసుకొని మాట్లాడుతున్నాను. రైట్ నౌ ఈ నెట్వర్క్ తీసుకొని మాట్లాడదాం ఒకసారి డిస్కషన్. ఓకే, నన్ను ఇప్పుడు నోటీస్ చేయాలి, ఇఫ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ రైట్ నౌ ప్యారలల్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, ప్యారలల్. దిస్ ఇస్ 20 volts 3 ohms 5/3 amperes. ఓకే, రైట్ నా ఈ 20 volts కాబట్టి ఈ వోల్టేజ్ కూడా 20 volts ప్యారలల్ కాబట్టి ఈ వోల్టేజ్ కూడా 20 volts. ఓకే, మెజరింగ్ దిస్ యాస్ ఎ గ్రౌండ్ అనుకుంటే, measuring this as a ground. Okay, right. Right now ఇంకోటి 20 volts across 3 కాబట్టి current flowing nothing but 20/3 amperes. ఓకే, 20/3 amperes. ఇక్కడ నేను KCL వేసాను అనుకో, సపోజ్ ఊరికినే నేను ఇది 20/3 ఇది 5/3 కదా, నేను ఊరికినే కరెంట్ I ఇలా ఉందనుకున్నాను అనుకో, ఊరికినే I ఇలానే ఉండొచ్చు ఇలానే ఉండొచ్చు. Let us apply KCL and tell me what is that I. KCL వేసాను minus I plus 20/3, okay, minus 5/3 equal to 0. ఇది 20/3, ఇది 5/3 ఎంటరింగ్, ఇది ఊరికే ఇలా అనుకున్నాను కాబట్టి ఇలానే అనుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ చూస్తే నేను మైనస్ I ఎలా వచ్చిందంటే ఇది 15/3. ఓకే, 20 minus 5/3 equal to 0. or I equal to 15/3, this is 5 amperes. I equal to 5 amperes. I నాకు 5 amperes ఇలా వచ్చింది, 5 amperes. ఈ నెట్వర్క్ నేను ఫస్ట్ అనలైజ్ చేస్తే నాకు ఇలా వచ్చింది. ఓకే, సరే ఇప్పుడు లెట్ us calculate పవర్ అక్రాస్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ అనలైజ్ చేశాను అంటే వోల్టేజెస్ కరెంట్స్ అక్రాస్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను ఇలా. let us calculate power across this 20 volts అంటే product of voltage into current. ఈ వోల్టేజ్ ఏమోనా 20, కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ వన్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. ఇక్కడ చూడండి, బ్లూ కలర్ లో ఇచ్చిన నెట్వర్క్ వాడు ఇచ్చిన నెట్వర్క్ నేను బ్లాక్ కానీ పింక్ కానీ పెట్టినవన్నీ నేను మాడిఫై చేసిన సర్క్యూట్స్ మాడిఫై చేసింది. రైట్, దిస్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్, వోల్టేజ్ ఏమో 20, కరెంట్ ఏమో 5. ఓకే, దిస్ ఈస్ 100 watts వచ్చిందని. ఓకే, 100 watts. ఇది అబ్జార్బడా డెలివర్డా? ఓకే, చూస్తే
దిస్ 5 ఆంపియర్స్ కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. 5 ఆంపియర్స్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ నెగెటివ్ కాబట్టి డెలివర్స్. సరే. నౌ లెట్ us calculate the power across 3 ohms. ఓకే. నాకు వోల్టేజ్ తెలిస్తే V²/R రాస్తాను. ఒకవేళ కరెంట్ తెలిస్తేనేనా I² ఇంటూ R. లేకపోతే వోల్టేజ్ తెలుసు, కరెంట్ తెలిస్తే V ఇంటూ I. దట్స్ ఆల్. పవర్ అక్రాస్ రెసిస్టర్. మీ ఇష్టం, మీరు ఎలా అయినా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. ఓకే. నాకు ఒకవేళ కరెంట్ తెలిస్తే I²R, వోల్టేజ్ తెలిస్తే V²/R. ఒకవేళ పవర్ నా వోల్టేజ్ కరెంట్ తెలిస్తే V ఇంటూ I చేస్తాను. I²R తీసుకున్నాను. దిస్ ఈస్ 20/3 స్క్వేర్ ఇంటూ R. ఓకే, దిస్ ఈస్ 20/3 స్క్వేర్ అంటే 20 స్క్వేర్ డివైడ్ బై 3 స్క్వేర్ ఇంటూ 3. ఒక 3 క్యాన్సిల్ అయినా 400/3 వాట్స్ వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ రెసిస్టర్లో పవర్ ఈస్ పాజిటివ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది కాబట్టి ఇది అబ్జార్బ్స్ అమ్మ. ఎప్పుడైనా రెసిస్టర్ అబ్జార్బ్స్ ద పవర్. ఓకే, రైట్. 5/3 ఆంపియర్స్ కరెంట్ సోర్స్ తీసుకుంటే, now this how to calculate this power product of voltage into current. Product of voltage into current. What is the voltage here? 20. What is the current here? 5/3. Okay, this is 100/3 watts. Product of voltage into current. Okay, right. ఇది 100/3. Okay, watts. అమ్మా ఇప్పుడు నాకు అసలు ఫస్ట్ ఇది చెప్పండి అమ్మా, ఇది అబ్జార్బ్ డెలివర్డ్ పవరా? అబ్జార్బ్ పవరా డెలివర్డ్ పవర్? అబ్జార్బ్ పవర్ డెలివర్డ్ పవర్ అని ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా, చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి అమ్మా. 5/3 ఆంపియర్స్ కరెంట్ సోర్స్, ఇది అబ్జార్బింగ్ ద పవర్, డెలివరింగ్ ద పవర్? రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ నా. ఓకే, భవానీ వెరీ గుడ్ అమ్మా. సంధ్య తప్పు, భవానీ ఓకే. ఇక్కడ దిస్ 5/3 ఆంపియర్స్ అప్వర్డ్స్ ఉంది. పొలారిటీ ఆఫ్ ద వోల్టేజ్ నా ప్లస్ మైనస్. ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే కరెంట్ ఈజ్ ఎంటరింగ్ ఎట్ నెగటివ్ పొలారిటీ. ఓకే, ఈ 5/3 ఆంపియర్స్ అనేది కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ నెగటివ్ కాబట్టి ఇట్ విల్ డెలివర్స్. సురేంద్ర వెరీ గుడ్ నా, వెరీ గుడ్. సంజయ్ చెక్ యువర్ థింకింగ్, ఒకసారి థింక్ చేసి చూడమ్మా. రైట్. అని ఇక్కడ టోటల్ పవర్ డెలివర్డ్ ఏంటి? 100 ప్లస్ 100/3. ఓకే, దిస్ ఈస్ 100 ప్లస్ 100/3. దిస్ వాల్యూ ఇస్ 400/3 వాట్స్. టోటల్ పవర్ అబ్జర్వ్ ఎంత? ఓకే, దిస్ రెసిస్టర్ ఈస్ అబ్జర్వింగ్ ద పవర్. ఓకే, 400/3 వాట్స్. ఓకే, అని ఇక్కడ టోటల్ పవర్ డెలివర్డ్, టోటల్ పవర్ అబ్జర్వ్ ఏ సర్క్యూట్ తీసుకున్నా సేమ్. ఓకే, అండ్ టెలికాన్స్ థియరమ్ ఈస్ వెరిఫైడ్. ఓకే, రైట్. క్లియర్? సరే, అసలు ఎందుకు చెప్పారు సార్ ఇది సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వేసి అంటే ఇప్పుడు చెప్తాను, అది మాట్లాడతాను దీని గురించి. ఒక్కసారి ఫినిష్డ్. ఓకే, రైట్. ఒక్కసారి నోటీస్ అసలు విడిగా నోటీస్ చేద్దాను. ఇందాక ప్రాబ్లం దగ్గరికి వెళ్తాను. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లంలోన దిస్ 20 volt సోర్స్ ఈస్ డెలివరింగ్ 100 watts. డెలివరింగ్. ఓకే, 3 ohm రెసిస్టర్ ఈస్ ఓకే 1 second. ఈ 3 ohm రెసిస్టర్ 400/3 watts. 400/3 watts వచ్చింది. ఓకే, 400/3 watts అబ్సార్బ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమన్నా కరెంట్ సోర్స్ ఇదేమో 100/3 watts డెలివర్ చేస్తుంది. ఇక్కడ డెలివర్. సరే, ఇందాక క్వశ్చన్ లో చూసుకుంటే ఇందాక మనం చేసినప్పుడు ఇదేమో 100 watts డెలివర్ చేసింది. ఓకే, ఇదేమో 75 watts అబ్సార్బ్ చేసింది. ఓకే, ఇదేమో 25 watts అబ్సార్బ్ చేసింది. అబ్సార్బ్. ఓకే, ఒక్కసారి వినండి. ఎగ్జామ్లో మీకు ఎగ్జామ్లో మీకు ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ఇది, సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి దే ఆస్క్డ్ us to calculate the
ఓకే. టోటల్ పవర్ ఓకే. మాట్లాడారు. అబ్జార్బ్డ్, డెలివర్డ్ అని అడిగారు. సరే. సరిగ్గా వినండి ఇప్పుడు. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తున్నాను అందరికి. ఓకే. యాక్చువల్‌గా 20 ఈ సర్క్యూట్ అసలు ఫస్ట్ ఇంతకుముందు చేసాం. 20 వోల్ట్స్ ఈస్ డెలివరింగ్ 100 వాట్స్. 3 ఓమ్స్ ఈస్ అబ్సార్బింగ్ 75 వాట్స్. 5 వోల్ట్ సోర్స్ ఈస్ అబ్సార్బింగ్ 25 వాట్స్. ఓకే. ఇప్పుడు దానికేం చేసామంటే మీరు కొంతమంది సోర్స్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ దీనికి అప్లై చేసారు. ఈ 2 ఎలిమెంట్స్‌కి అప్లై చేసి ఓకే. ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ ద రెసిస్టర్ ఉంటే కరెంట్ సోర్స్ పారలల్ రెసిస్టర్ చేస్తే ఇప్పుడు 20 వోల్ట్ సోర్స్ ఏమో డెలివరింగ్ 100 వాట్స్. 3 ఓమ్ రెసిస్టర్ అబ్సార్బింగ్ 400/3 వాట్స్. 5/3 ఆంపియర్స్ సోర్స్ ఈస్ డెలివరింగ్ 3 వాట్ 100/3 వాట్స్ వచ్చింది. ఎగ్జామ్‌లో ఈ క్వెషన్ ఇచ్చారు మీకు. ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు. ఓకే. ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి దే ఆస్క్డ్ us టు కాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ ద పవర్ అబ్సార్బ్డ్ బై 3 ఓమ్స్ అడిగారు. పవర్ అబ్సార్బ్డ్ బై 3 ఓమ్స్ అడిగితే ఆన్సర్ 75 వాట్స్. ఓకే. మీలో కొంతమంది ఏం చేశారు? సర్క్యూట్‌ని ఇలా కాదు నేను మోడిఫై చేసుకుంటాను సోర్స్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ చేశారు. అలా చేసిన వాళ్ళు ఓకే. ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? 400/3 వాట్స్ వచ్చింది. ఎగ్జామ్‌లో అడిగింది ఈ డయాగ్రామ్ ఇచ్చేసి, ఈ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి దే ఆస్క్డ్ us టు కాలిక్యులేట్ ద పవర్ అబ్సార్బ్డ్ బై 3 ఓమ్స్ ఎంత అని అడిగారు. 3 ఓమ్ రెసిస్టర్ ఎంత అబ్జర్వ్ చేస్తుందని అడిగారు. ఆన్సర్ 75 వాట్స్. మీలో కొంతమంది ఏం చేశారంటే దాన్ని మోడిఫై చేశారు. సోర్స్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ టెక్నిక్స్ ఇది మోడిఫై చేస్తేనని పవర్ అబ్సార్బ్డ్ బై 300 ఓమ్స్ ఎంత అని కాలిక్యులేట్ చేసి యూ గాట్ 400. ఓకే. సరే. మరి సేమ్ ఆన్సర్ రాదు. ఇక్కడ చెప్పే మాట అదే వినండి సరిగ్గా. ఏ సర్క్యూట్‌కి అడిగితే ఓకే. ఆ సర్క్యూట్‌కే చేయాలి. దానికి ఆన్సర్ 75 వాట్స్. ఎగ్జామ్‌లో వాట్ ఈస్ ద పవర్ అబ్సార్బ్డ్ బై 3 ఓమ్ రెసిస్టర్ ఇన్ దిస్ సర్క్యూట్ అడిగితే ఆన్సర్ 75 వాట్స్ ది రైట్ ఆన్సర్. మీలో ఎవరైనా దాని సర్క్యూట్‌ని కనుక కొద్దిగా మోడిఫై చేస్తే అంటే సోర్స్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ చేసో ఏదో ఒకటి అయితే ఎలిమెంట్ తీసేసో పవర్ కాలిక్యులేషన్స్ మారిపోతా ఉంటాయి. ఓకే. వాళ్ళకి ఇది 400/3 వాట్స్ వచ్చింది. ఇది అడిగి ఆన్సర్ ఇది పెడితే తప్పమ్మ. ఈ క్వెషన్ అడిగి ఓకే. ఈ ఆన్సర్ పెడితే తప్పు. ఈ క్వెషన్‌కి, ఈ సర్క్యూట్‌కి దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్. ఏ డయాగ్రామ్ అయినా ఎప్పుడైనా మీరు తీసుకుంటే టోటల్ పవర్ డెలివర్డ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టోటల్ పవర్ అబ్సార్బ్డ్. ఏ సర్క్యూట్‌కైనా అది. ఓకే. ఇప్పుడు నేను మోడిఫై చేస్తేనాన ఈ వాల్యూస్ మారిపోతా ఉంటాయి. అర్థమైందా? క్లియర్ అయితే ఒకసారి నాకు రెస్పాండ్ అవ్వండి చాట్ బాక్స్‌లో. ఈ మాట అర్థమైందా? క్లియరా? ఓకే. రైట్ భవాని క్లియర్. ఓకే. వంశీ క్లియర్. ఆదిత్య క్లియర్. సంధ్య క్లియర్. ఓకే. నాన్న? ఓకే. ఇక్కడ చెప్పేది అదే నాన్న. ఏ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అడిగితే ఆ సర్క్యూట్‌కే మీరు చేయండి. మీరు ఇప్పుడు చూడండి అక్కడ మీరు పవర్ అబ్సార్బ్డ్ బై 20 వోల్ట్స్ అడిగితే 100 వాట్స్ వచ్చింది. 3 ఓమ్స్ అడిగితే 25 వచ్చింది. 5 వోల్ట్స్ అడిగితే 25 వచ్చింది. 3 ఓమ్ రెసిస్టర్ అడిగితే మీకు 75 వాట్స్ ఆ డయాగ్రామ్ అడిగితే ఆన్సర్ అది. ఒకవేళ మీరెవరైనా మోడిఫై చేస్తే ఓకే. సర్క్యూట్ మోడిఫై చేశారనుకోండి. అప్పుడు ఆన్సర్ మారిపోతాయి పవర్ కాలిక్యులేషన్స్. 400/3 వాట్స్ వచ్చింది. అర్థమైందా? రైట్. అందుకే నేను చిన్న కంక్లూజన్ ఒకసారి మీరు మళ్ళీ ఇక్కడ రాసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు పవర్ అబ్సార్బ్డ్ బై 3 ఓమ్ రెసిస్టర్ సర్క్యూట్ 1, సర్క్యూట్ 2 అని తీసుకోండి. సర్క్యూట్ 1లో 75 వాట్స్ వచ్చింది. 400/3 వాట్స్ వచ్చింది. మీకు మళ్ళీ సర్క్యూట్ 1 ఇచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద పవర్ అబ్సార్బ్డ్ అంటే 75 వాట్స్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇలాంటి 400/3 పెడితే తప్పు ఆన్సర్. ఇఫ్ దే ఆస్క్ టు వెరిఫై ద పవర్ అబ్సార్బ్డ్ ఇన్ సర్క్యూట్ 1 దెన్ 75 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే. అందుకే కంక్లూజన్ అంటే వెనెవర్ ఫైండింగ్ పవర్ ఆర్ వెరిఫైయింగ్ టెలిగాన్స్ థీరమ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ ఆర్ మోడిఫై ద ఒరిజినల్ సర్క్యూట్. మీరు గనక డిస్టర్బ్ చేసినా, మోడిఫై చేసినా పవర్ కాలిక్యులేషన్స్ మారిపోతాయి. ఓకే. డోంట్ డిస్టర్బ్ ద ఒరిజినల్ సర్క్యూట్ వైల్ వెరిఫైయింగ్ టెలిగాన్స్ థీరమ్. అది ఇంపార్టెంట్ కంక్లూజన్. క్లియర్? అర్థమైందా అందరికి? ఓకే. అందుకే మీకు నిన్న కూడా చెప్పినప్పుడు ఒకసారి నిన్న కూడా మీకు మాట్లాడాను. ఓకే. ఇక్కడ మీరు చూడండి నాన్న. నిన్న క్లాస్‌కి వెళ్తున్నాను. నిన్న క్లాస్‌కి వెళ్ళినప్పుడు నోటీస్ చేయండి. ఎవ్రీవన్ నోటీస్ హియర్.
ఇక్కడ నోటీస్ హియర్. ఓకే. హియర్ నేను కరెంట్ సోర్స్‌కి ఇలా సిరీస్‌లో 2 ఓమ్ రెసిస్టర్ పెట్టిన ఆన్సర్ సేమ్ వచ్చింది. ఓకే. 2 కిలో ఓమ్స్ పెట్టిన ఆన్సర్ సేమే వచ్చింది. 2 వోల్ట్ సోర్స్‌తో పెట్టిన ఆన్సర్ సేమ్ వచ్చింది. ఓకే. ఇక్కడ కంక్లూజన్ రాసా. ఎనీ ఎలిమెంట్ ఓకే ఇన్ సిరీస్ విత్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ కెన్ బి నెగ్లెక్టెడ్ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ లోడ్ కరెంట్స్ అండ్ లోడ్ వోల్టేజెస్ అని చెప్పాను. ఓకే. సరే. ఇంకో చిన్న పాయింట్ రాసాను. అండ్ ఇట్ కెనాట్ బి నెగ్లెక్టెడ్ వైల్ వెరిఫైయింగ్ టెలిగాన్స్ థీరమ్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ పవర్స్ రాసాను. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? నేను పవర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్ తీసేసాననుకో పవర్స్ మారిపోతాయి అని చెప్పిందన్నమాట. అది ఇట్ కెనాట్ బి నెగ్లెక్టెడ్ రాసింది అందుకే. ఇట్ కెనాట్ బి నెగ్లెక్టెడ్ అంటే ఎందుకంటే మరి పవర్స్ వాల్యూస్ మారిపోతాయి. కెనాట్ బి నెగ్లెక్టెడ్ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ పవర్స్ ఆర్ వెరిఫైయింగ్ టెలికాన్స్. ఓకే. అలాగే ఇక్కడ కూడా చెప్పిన పాయింట్ అదే నోటీస్ హియర్. ఇక్కడ నోడ్ వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 5 వోల్ట్స్‌కి ప్యారలల్‌లో 20 ఓమ్స్ ఉంటే నోడ్ వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు 35 వచ్చింది. ఆ 20 ఓమ్స్ బదులు 20 కిలో ఓమ్స్ పెట్టినా మీకు 35 వోల్ట్స్ వచ్చింది. ఓకే. అలా 5 వోల్ట్స్‌కి ప్యారలల్ 20 యాంపియర్స్ పెట్టినా కూడానా యూ గాట్ 35 వోల్ట్స్ వచ్చింది. సరే ఇక్కడ కూడా అదే రాసారు. ఫ్రమ్ ద అబోవ్ 3 కేస్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కెన్ బి నెగ్లెక్టెడ్ బై క్యాలిక్యులేటింగ్ లోడ్ కరెంట్స్ అండ్ లోడ్ వోల్టేజ్ అని రాశారు. అండ్ ఇట్ కెనాట్ బి నెగ్లెక్టెడ్. ఓకే. అండ్ ఇట్ కెనాట్ బి నెగ్లెక్టెడ్ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ లోడ్ పవర్స్ ఆర్ వెరిఫైయింగ్ టెలికాన్స్ థీరమ్. అర్థమైందనా పాయింట్? ఒకవేళ సర్క్యూట్ కనుక నేను మోడిఫై చేస్తే నాకు పవర్ వాల్యూస్ మారిపోతాయి. నాకు ఎలిమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఒక పవర్ వస్తది. ఎలిమెంట్ తీసేస్తే ఇంకో పవర్ వస్తది. అందుకే డోంట్ నెగ్లెక్ట్ దోస్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే. మీరు తీసేస్తేనైనా పవర్స్ మారిపోతా ఉంటాయి. అందుకే మీరు మోడిఫై చేయొద్దు ఎప్పుడైనా పవర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసేటప్పుడు. అందుకే అని చెప్తాను. క్లియరా? ఈ పాయింట్ అర్థమైందా అందరికి? అర్థమైతే సూపర్ క్లియర్ అని రాయండి అమ్మా ఒకసారి చాట్ బాక్స్‌లో. సూపర్ క్లియర్ అని రాయండి. ఈ పాయింట్ అర్థమైతే సూపర్ క్లియర్ అని రాయండి అంట. ఎస్ సార్ భవాని. రైట్. సి సూపర్ క్లియర్ సంధ్య, భవాని, సురేంద్ర, చరణ్ వెరీ గుడ్, ఆదిత్య. రైట్ నాన్న, ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ ఎవ్రీవన్. ఓకే. సరే నాన్న ఇలాగా చేయాలమ్మా. ఓకే. నేను మా నెక్స్ట్ క్లాస్ ఓకే వాట్ విల్ డూ ఈస్ విల్ సి రేపు మేబీ లాస్ట్ క్లాస్ ఏదైతే ఆ రోజు కొద్దిగా హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను. ఒక 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను. ఓకే. అవి మీరు సాల్వ్ చేద్దు కానీ హోంవర్క్ ఇస్తాను. నెక్స్ట్ టుమారో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, సోర్సెస్ గురించి మాట్లాడతాను. సోర్సెస్ బ్రాడ్ క్లాసిఫికేషన్ ఐడియల్ సోర్సెస్ అంటే ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్, డిపెండెంట్ సోర్సెస్ మాట్లాడి ఫస్ట్ అన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసి ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ మాట్లాడు. ఓకే. ఇది అయిపోతే నెక్స్ట్ క్లాస్కి టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, లీనియరా నాన్ లీనియర్టా డెఫినేషన్స్ అన్ని మాట్లాడుకుందాం. యాక్టివ్, ప్యాసివ్, టైం వేరింగ్, టైం ఇన్వేరియంటా, యూనిలేటరల్, బైలేటరల్ definitions they will be asking like a graphs ఇచ్చేసి they will ask which type of element అని అడుగుతా ఉంటారు ఐఏఎస్ ప్రిలిమ్స్ లో. అంటే ఐఏఎస్ లో ఇస్తే నెక్స్ట్ 1 or 2 years లో దే విల్ బి ఆస్కింగ్ గేట్. సరే ఇది అయిపోతేనా కొద్దిగా ఇండక్టర్ కెపాసిటర్స్ ఉంటే వాటిలో ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేషన్స్, ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ ఏంటి. ఓకే విల్ సీ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వన్ బై వన్ విల్ సీ. ఓకే. ఓకే ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్ ద క్లాస్ నా. థ్యాంక్ యూ ఆల్. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ టుమారో మార్నింగ్ sharp at 6:50. Bye. God bless you all. Good night. Okay. Good night, Anna. See you tomorrow morning sharp at 6:15. Thank you all. Bye. Good night. Okay. I'm stopping the class. Thank you all. Bye.